Hello everyone, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? A warm welcome to this session. Good morning everybody. Yes, hi Chinu, hi Naruto, Devansh, FF player, Karthik. So అందరికి good morning nana. Welcome to the session. Okay. So basically we were doing paper discussion of previous year POLYCET question papers, right? So this is the last paper we are going to discuss. We started from 2024, తర్వాత 2023, తర్వాత 22-21 కూడా ఫినిష్ చేసేసినాము. ఇప్పుడు లాస్ట్ పేపర్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఈస్ 2020 పేపర్. ఓకే, సో పాలిసెట్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చేయడం ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీరు చేస్తే కనుక యూ కెన్ అనలైజ్ ద పేపర్ ప్యాటర్న్. ఏ టాపిక్స్ ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతున్నాయి, ఏ క్వశ్చన్స్ ఫ్రీక్వెంట్లీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. ఓకే, సో most important topics we can know whenever we do previous year question papers. Okay, hi FF player. FF player, what's your name? Okay, Prasunna. Hi Prasunna. So yes, chudana ikkada you all have to subscribe to the channel. Okay, everything 10th present 10th class batch, any new 10th class batch, like if you have your brothers or sisters studying in 9th, like 9th moving 10th, they can subscribe to the channel. Endukante summer vacation lo there's going to be amazing sessions, so upcoming surprises are there, and PDFs kavalante, okay, every session ki PDF is available in the Telegram. So dan kosam meerandaru Telegram lo join avali. Telegram lo ela join aitamu ante kinda description lo, okay, kinda description lo there are some link, టెలిగ్రామ్ లింక్ ఉంటుంది, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ అండ్ వాట్సాప్ లింక్. మీరు అందరూ ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఎస్ జశేంద్ర, కొంచెం సాయి చరణ్, హాయ్ నానా. ఎస్, సో నౌ యూ సీ హియర్ ఆల్ యువర్ టీచర్స్ ఆర్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. మీరు మీ టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగవచ్చు త్రూ ఇన్స్టాగ్రామ్ and also through Telegram. Okay, so let's begin the session everybody. And yes, one small information regarding the offline center. So students, anybody if you are interested to join in the offline center, so meerandaru మీ nearest VLC center ki call chesukochu. Nearest VLC center numbers, okay, ikkada chudandi Hyderabad lo we have these centers. So AS Rao Nagar, Nizampet, Dilshuk Nagar, Madhapur, 3 centers are there. Alage Adilabad and Warangal lo kuda centers are there. Andhra Pradesh lo Vizag lo we have 3 centers, and Tirupati lo kuda kottaga open ayinai, and Vijayawada lo. Okay, so ivanni numbers ni మీరు కాల్ చేసి కనుకోవచ్చు. జశేంద్ర, okay nana, you are already following. Okay, Leela Amruta, good morning. సవిత, హాయ్ నానా. సాయి చరణ్, ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి నాన్న, 2020 క్వశ్చన్ పేపర్. సరే ఇది కొంచెం అంటే పాస్ట్ ఇయర్ పేపర్, కానీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది, రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉంటుంది అది మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే, కౌశల్, హాయ్ కౌశల్. సో ఇక్కడ చూడండి సెక్షన్ 4 బయాలజీలో. సో దిస్ సెక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీబడి హూ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ APRJC అండ్ TGRJC ఆల్సో. ఓకే, సో APRJC స్టూడెంట్స్, TGRJC స్టూడెంట్స్ కూడా మీరు వినొచ్చు. ఏపీ పాలిసెట్ లో ఎలాగో బయాలజీ లేదు కాబట్టి TS పాలిసెట్ స్టూడెంట్స్ కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెషన్ దిస్ వన్.
సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వండి తొందరగా. ఎస్ సవిత. సో ద రీజియన్ ఇన్ బ్రెయిన్ that controls hunger signals. Okay, so మన బ్రెయిన్ లో ఒక రీజియన్ వేర్ ద హంగర్ సిగ్నల్స్ ఆర్ కంట్రోల్డ్. హంగర్ సిగ్నల్స్ ఇంకా థర్స్ట్, దాహం అవడం, ఆకలి అవడం, ఓకే, అవన్నీ సిగ్నల్స్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై విచ్ రీజియన్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్? Ritika, good morning. How are you all? Yes. Kaushal, the answer is option 1. Option 3, Ritika. Cerebrum కాదు. Hunger signals are not controlled by cerebrum. Okay. See, parts of brain ఒక చాలా important topic for POLYCET. Okay. So parts of brain ఖచ్చితంగా మీరు చదువుకోవాలి. So different parts. Brain has got basically 3 parts. What are the 3 parts in brain? So forebrain, midbrain and hindbrain. మళ్ళీ forebrain లో you have cerebrum, okay, thalamus, hypothalamus. అలాగే hindbrain లో medulla oblongata, pons and this one cerebellum. This is very very important. Okay, option 1, yes, diencephalon is the right answer. Exactly, so that's the right answer, Nana. So Cherry, yes, 10th స్టూడెంట్ జషేంద్ర. 10th స్టూడెంట్స్ కి కొత్త బ్యాచ్ తొందరగానే స్టార్ట్ అవ్వకపోతుంది. సో వెరీ సూన్ వీ విల్ స్టార్ట్ ద న్యూ బ్యాచ్ ఫర్ 10th. ఓకే, నాట్ 1, 4 మ్యామ్. 4 కాదు, మెడ్యులా కాదు. రీజియన్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ దట్ కంట్రోల్స్ హంగర్ సిగ్నల్ లైక్ హంగర్ ఆర్ థర్స్ట్, ఆల్ దీస్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై డైన్సెఫలాన్ ఓన్లీ. చూడండి, సో డైన్సెఫలాన్ ఫంక్షన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. డైన్సెఫలాన్ ఇట్ కంట్రోల్స్ ది ఇమోషన్స్, ఇట్ విల్ కంట్రోల్ ది హంగర్, థర్స్ట్ కూడా. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు దాహం అవుతుంది కదా, ఆ సిగ్నల్ కంట్రోల్ బై డైన్సెఫలాన్. స్లీప్, ఓకే, సో స్లీప్ సిగ్నల్స్ ఆర్ ఆల్సో కంట్రోల్ బై డైన్సెఫలాన్. ఇది కాకుండా హోమియోస్టాసిస్ కూడా కంట్రోల్డ్ బై డైన్సెఫలాన్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ కంట్రోల్ ఆల్ ది ఎమోషన్స్, దెన్ థర్స్ట్, దెన్ హంగర్, దెన్ స్లీప్, ఆల్సో హోమియోస్టాసిస్. ఈ 5 పాయింట్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. డైన్సెఫలాన్ ఫంక్షన్స్. ఇలాగే డైన్సెఫలాన్ ఫంక్షన్స్ కాకుండా యూ కెన్ స్టడీ, యూ హ్యావ్ టు స్టడీ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సెరిబ్రమ్. ఓకే, అలాగే ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మెడ్యులా ఆబ్లాంగటా, దెన్ సెరిబెల్లం ఫంక్షన్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి. ఓకే, లతా. ఓకే, hello ma'am, new student here. Sharada, hi Sharada, so welcome to the Vedantu family. So all the new students, welcome Nana. Yes, Savita, option 4 edi phenotypic ratio of monohybrid cross. Yes Savita, your answer is absolutely right. So phenotypic ratio of monohybrid cross is actually 3:1. Okay, so 3:1 phenotypic ratio. ఒకవేళ జీనోటిపిక్ రేషియో అడిగితే వాట్ షుడ్ బి ద జీనోటిపిక్ రేషియో? సో జీనోటిపిక్ రేషియో ఇస్ 1:2:1. ఓకే, జీనోటిపిక్ రేషియో. ఫినోటిపిక్ రేషియో ఏమో 3:1. ఓకే, సో 3:1 ఫినోటిపిక్ రేషియో. జీనోటిపిక్ రేషియో వచ్చేసి 1:2:1 దేంట్లో? మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో. వాట్ అబౌట్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్? కెన్ యూ టెల్ మీ ద రేషియోస్ ఆఫ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్? అసలు డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో రేషియో ఏముంటుంది? ఫినోటిపిక్ రేషియో అండ్ జీనోటిపిక్ రేషియో. వినండి, దిస్ రేషియో క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పాలిసెట్ పేపర్స్ చాలా సార్లు రిపీట్ అయింది. ఏది? ఫినోటిపిక్ రేషియో ఏంటి, జీనోటిపిక్ రేషియో ఏంటి, దట్ ఈస్ రిపీటెడ్ సో మెనీ టైమ్స్. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో listen, so if you see in monohybrid cross, what is the ratio, Nana? Just now we have discussed na. So phenotypic ratio and genotypic ratio we have to write down. Alage monohybrid lo inka dihybrid lo. Okay, so monohybrid and dihybrid. Monohybrid lo phenotypic ratio 3:1. Okay, dihybrid monohybrid lo genotypic ratio enta? It is 1:2:1. These ratios are very very important for POLYCET MCQs. TGRJC, APRJC లో కూడా ఇది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. రేషియోస్ ని గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకే, హాయ్ సతీష్,
నో ప్రాబ్లం నానా. కార్తిక్, సిద్ధు వీక్ క్విజ్ ఉందా మ్యామ్? సిద్ధు వైటీ వీక్ క్విజ్ వెడ్నెస్డే, బయాలజీ వీక్ క్విజ్ విల్ బి ఆన్ వెడ్నెస్డే. ఓకే, వెడ్నెస్డే ఈవినింగ్ 8 o'clock మీరందరూ జాయిన్ అయిపోవాలి ఫర్ బయాలజీ వీక్ క్విజ్, రైట్? ఎస్ కౌశల్, వెరీ గుడ్ కౌశల్. ఇక్కడ డైహైబ్రిడ్ రేషియో కౌశల్ ఇస్ సేయింగ్. సో ఫినోటిపిక్ రేషియో ఏముంటుంది డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ కోసం? ఇట్ ఈస్ 9:3:3:1. వాట్ అబౌట్ జీనోటిపిక్ రేషియో అంటే డైహైబ్రిడ్ లోనే జీనోటిపిక్ రేషియో ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ 1:1, 2:4:2, 1:1. ఓకే, సో ఇది రేషియోనే ఇలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సీక్వెన్స్ లో 1:1, 2:4:2, 1:1. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఇది జంబల్డ్ గా కూడా ఇస్తారు, కానీ ఈజీ రిమెంబరెన్స్ కోసం నేను ఇలా చెప్తున్నాను 1:1, 2:4:2, 1:1 అలానే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, రిజల్ట్ డే ఎప్పుడు మ్యామ్? మహా ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ 22nd of this month. ఓకే, అంటే టుడే 20, జస్ట్ 2-3 days లో ఏపీ స్టూడెంట్స్ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్. టిఎస్ స్టూడెంట్స్ కి ఈ మంత్ ఎండింగ్ వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, ఆర్ May 1st, April 30, any of the date. FF player, what happened? Yes, Sharada, very good. Result day. Okay. Charan, legend. Hi legend, how are you? So you all are legends. Okay, so monohybrid cross లో 3:1 రేషియో ఎలా వచ్చింది మనకు? మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో 1:2:1 రేషియో ఎలా వచ్చింది ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో Mendel has taken capital T into small t. This was the cross Mendel made, isn't it? So Mr. Mendel తాత అని మీరు పిలుస్తారు కదా. జషేంద్ర, హైదరాబాద్. ఓకే, ప్రిషియస్ గర్ల్. ఓకే, చరణ్. చూడండి ఇక్కడ, సో వెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద క్రాసింగ్ అంటే ఫస్ట్ గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, సో గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ చేసినప్పుడు దీస్ ఆర్ ద గ్యామెట్స్. ఆబ్వియస్లీ వన్ పేరెంట్ విల్ బి మేల్, ఇంకొక పేరెంట్ ఫీమేల్. ఓకే, సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పేరెంట్స్ నుంచి గ్యామెట్స్ మనకు దొరికిన తర్వాత నౌ లెట్స్ డూ ద పన్నెట్ స్క్వేర్. ఓకే, సో పన్నెట్ స్క్వేర్ ని మనం డ్రా చేసి ఇక్కడ చూడొచ్చు వాట్ ఈస్ ద ప్రోజెనీ అంటే ఆఫ్ స్ప్రింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ జనరేషన్. సో ఇది ఫస్ట్ జనరేషన్ కదా, సో దిస్ విల్ బి F1 జనరేషన్. ఓకే, సో దీంట్లో గ్యామెట్స్ ఏంటినన్నా క్యాపిటల్ టీ, ఇక్కడేమో స్మాల్ టీ. సో ఇక్కడ ఒక మేల్ అండ్ ఫీమేల్ డినోట్ కూడా మీరు చేసుకోవాలి. ఓకే, నౌ యూ సీ హియర్, డూ ద క్రాసింగ్. ఎస్ ఎవ్రీబడి, సో క్రాసింగ్ చేస్తే కనుక వాట్ ఈస్ ద ప్రోజెనీ వీఆర్ గెటింగ్? all of them are capital T, or you can write all of them are tall. అంటే 100% tall. ఓకే, సో మెండల్ కి ఇక్కడ డౌట్ వచ్చింది నాన్న, టిఎస్ 30th April. అవును, 30 April or 1st May టిఎస్ వాళ్ళకు రిజల్ట్. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి జస్ట్ 2 more days, ఆఫ్టర్ 2 days. ఓకే, సో క్యాపిటల్ టీ లో ఇక్కడ హీ హాస్ టేకెన్ టాల్ అండ్ షార్ట్ ప్లాంట్ బోత్, కానీ ప్రోజెనీలో షార్ట్ ఎందుకు రాలే? దట్ వాజ్ హిస్ డౌట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మీరు, ఇఫ్ యూ డూ ద F2 జనరేషన్ క్రాసింగ్. ఓకే ఫైన్, సో F2 జనరేషన్ ఇది ఏంటి మనకు? దిస్ వన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ F1 జనరేషన్ కాకుండా నా లెట్స్ సీ ఫర్ F2 జనరేషన్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ F2 జనరేషన్ లో F2 జనరేషన్ మనకు ఎలా వస్తుంది? F1 into F1. ఓకే, సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఆఫ్ F1 జనరేషన్. F1 జనరేషన్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేస్తే we will get the F2 జనరేషన్ రేషియో ఆర్ ప్రోజెనీ. ఓకే, నౌ కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద క్రాస్? F1 ఏంటి? ఇక్కడ క్యాపిటల్ T స్మాల్ t ఇంటూ క్యాపిటల్ T స్మాల్ t. ఓకే, ఇదే కదా, we got క్యాపిటల్ T స్మాల్ t హియర్. సో గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ చేసేయండి ఫాస్ట్ గా. గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ చేసిన తర్వాత డ్రా ద పన్నెట్ స్క్వేర్. పన్నెట్ స్క్వేర్ లో చూడండి ఇక్కడ, సో వాట్ ఆర్ ది గ్యామెట్స్? capital T small t. Write down here, capital T small t. Okay, now this one, capital small, ikkademo capital small, ikkada small and small. So this is the type of progeny we got in F2 generation. So F2 generation lo these two are same na, capital T small t. So 2 times capital T small t, capital okate, అందుకే 1 time capital T and 1 time small t. So what should be the ratio? 1:2:1. Okay,
ఇక్కడ జీనోటిపిక్ రేషియో ఎంత అంటే 1:2:1, రైట్? Genotypic ratio 1:2:1. What about phenotypic ratio? Now you see here, phenotype lo how many tall? Idi tall, okay? Idi kuda tall, idi kuda tall. So 3 times we have tall kabatti total tall plants will be 3, okay? So 3 and the total short plant okate kada. So 3:1 is the phenotypic ratio, okay? So phenotypic ratio 3:1, genotypic ratio 1:2:1. Dentlo monohybrid F2 generation, okay? Sai Charan, ma'am, APRJC biology syllabus enti? APRJC biology syllabus lo you have life processes lo unna anni chapters plus reproduction and control coordination. So avi main topics for APRJC. Life processes topics ante న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఎక్స్క్రిషన్, ఈ 4 టాపిక్స్ ప్లస్ రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్, ఇంకా ఏమంటారు నాన్న, కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్. దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఫర్ ఏపీఆర్జేసి, ఓకే? బయాలజీ సిలబస్ అన్నమాట. మనోహర్, ఫినోటైప్, ఎస్. లీలా అమృత, ఫినోటిపిక్ రేషియో 3:1. సో మీరు ఏం కాదు నాన్న, జస్ట్ ఈ రేషియోని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే? సో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఫినోటిపిక్ రేషియో 3:1, జీనోటిపిక్ రేషియో 1:2:1. అలాగే డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో ఫినోటిపిక్ రేషియో 9:3:1, ఓకే? 9:3:1. Genotypic ratio 1:1, 2:4 1:1. This ratio should be remembered properly. This is one of the important MCQs, okay? For what? This one. POLYCET. Ma'am, next live ఎప్పుడు? ఈ రోజు ఈవినింగ్ ఇంకొక లైవ్ ఉంటుంది 6 o'clock, ఓకే? డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ గురించి గుర్తుందన్నా మీకు? డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ క్రాస్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, క్యాపిటల్ ఆర్ రౌండ్ అండ్ yellow into green and wrinkled, okay? So ikkada what will be the gamete here? Capital R, capital Y. Ikkada emo small r, small y. So దీన్ని మీరు కంబైన్ చేస్తే you will get capital R, small r, capital Y, small y. So this is F1 generation, okay? Dentlo dihybrid cross lo F1 generation we will get this capital R, small r, capital Y, small y, okay? F2 generation lo manaku em ostundi ikkada? F2 generation lo see we have this one na, capital R, small r, capital Y, small y. So what exactly happens here, you know? So this R with this Y, then this R with this Y. So what is the gamete? Ide kada gamete manaku, okay? Malli small r combine cheyandi, small r with capital Y, small r with this one. So what we'll get here? Small r, capital Y, small r, small y, okay? So these are the 4 gametes we will get. Ee 4 gametes ni we have to do the crossing, okay? 4 gametes on one side, alage 4 gametes on another side, crossing cheste we will get 9:3:3:1 in the as the phenotypic ratio and 1:1 2:4 1:1 as the genotypic ratio. Clear? మనోహర్, 10th రిజల్ట్ గురించి భయం అవుతుందా? ఏం కాదు నాన్న, యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇట్ వెల్, రైట్? ఓకే, సో ఎలాగో బాగానే జరుగుతుంది. సో యూ నీడ్ నాట్ వరీ. మనోహర్, ఓకే, ఫర్ హూమ్? చలో, సో నెక్స్ట్ వన్ చిను. మ్యామ్, ఏపీఆర్జేసీకి హెరిడిటీ చాప్టర్ లేదా? లీలామృత, హెరిడిటీ చాప్టర్ ఏపీఆర్జేసీలోనా? ఒకసారి నేను కన్ఫర్మ్ చేసి చెప్తాను. కానీ హెరిడిటీలో అడిగితే మాత్రం ఇవే అడుగుతారు, రేషియోస్ ఒకటే అడుగుతున్నారు. ప్రతి లైక్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీరు చూస్తే ఎక్కువగా అడిగేది ఇది, ఆ రేషియో ఓన్లీ ఫ్రమ్ హెరిడిటీ చాప్టర్, ఓకే? రేషియో ఆఫ్ మోనోహైబ్రిడ్, డైహైబ్రిడ్. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ కరెక్ట్లీ బ్యాలెన్స్డ్? ఓకే, దీంట్లో ఈ గివెన్ ఈక్వేషన్స్ లో which equation is correctly balanced? Correctly balanced equation 2 equations మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Which 2 equations?
photosynthesis equation and respiration equation. Okay, so ikkada chudandi, if you see photosynthesis equation, okay, so photosynthesis lo what's the equation nana? Carbon dioxide plus water. Okay, so carbon dioxide and water, raw materials, in the presence of chlorophyll and sunlight. Okay, sunlight and chlorophyll presence lo rendu raw materials, CO2 and H2O will combine, and what will be the product? Product is glucose. Okay, so photosynthesis lo main product is glucose, C6H12O6. Glucose తో పాటు there is one important byproduct. ఆ byproduct ఏంటి? Oxygen. Okay, and water also ఇంకొక byproduct. So this is the equation for photosynthesis. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీన్ని మీరు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారంటే ఇక్కడ, సో దిస్ ఇస్ 6 CO2, 12 H2O, and here we'll have 6, here also 6. సో అప్పుడు అది బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. బ్యాలెన్స్డ్ photosynthesis equation. Okay, Kaushal option 2 na? Okay, Sherry yes nana, good morning. Leela Amruta option 1. Okay, chuddam, let's discuss the equation first. So next enti? Respiration equation. Okay, so respiration lo meer chuste idi photosynthesis. Next respiration lo, see, photosynthesis lo glucose is formed. Glucose formation అనేది photosynthesis లో జరుగుతుంది, కానీ glucose breakdown happens in respiration. Glucose C6H12O6, glucose now will be broken down to release energy. Okay, photosynthesis లో ఏమైంది? Glucose formation అనేది జరిగింది, glucose synthesis జరిగింది, కానీ respiration లో glucose will break down. Glucose breakdown aitindi in the presence of oxygen. Okay, oxidation of glucose. So glucose presence lo oxygen presence lo glucose breakdown anedi jarugutundi, and what will be the product here? Carbon dioxide plus water plus energy. Okay, so this energy will be in the form of ATP. Fine, so ATP form lo energy will be stored in respiration. Okay, so దీన్ని మనం ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. Can you tell me what is the balanced chemical equation for respiration? See, this is respiration. Respiration లో ఇక్కడ 6O2, 6CO2 and 6H2O. That is the balancing. Photosynthesis లో ఏంటంటే 12H2O. Okay, photosynthesis లో here 6CO2, 12H2O, and ఇక్కడ 6O2 and 6H2O. Clear? So these are the balanced chemical equation for respiration and photosynthesis. Okay, you should write it down and practice. Biology theory subject kabatti we will not write orally నేర్చుకుంటాం అంటే it will not work out. గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, remember this point. బయాలజీ కూడా మీరు మళ్ళీ రాసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. రైట్ డౌన్. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్, రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్, దీన్ని ఒక 2-3 టైమ్స్ మీరు రాసేయాలి నాన్న, అప్పుడు it will be fixed in your mind, right? So what should be the right answer here? Hi Vigneshwari, how are you? So balanced chemical equation chuddam nana ikkada. So here you have 6CO2, 2H2O. 2H2O kaadu, it should be 12H2O. So idi wrong. So correct equation edi? Now glucose O2, 6CO2, 6H2O. Idi correct kani ikkada 6 రావాలి కదా. So ikkada 6 ledu. Okay, so this will be wrong now. Clear? It should be 6H2O, this one. So idi kuda wrong. Next, so glucose 6O2, 6CO2, 6H2O. Isn't it correct? Fourth one is correct, right? ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్ గా బ్యాలెన్స్డ్ ఉంది. ఇది చూడండి, CO2, 12H2O, గ్లూకోజ్. ఓకే, ఇది కరెక్ట్ ఉంది ఈక్వేషన్, కానీ బ్యాలెన్సింగ్ కరెక్ట్ లేదు. ఇక్కడ 6 రావాలి, ఇక్కడ కూడా 6 రావాలి, అంతే కదా. ఓకే, సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఆల్సో రాంగ్. ఓన్లీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ప్రాపర్లీ బ్యాలెన్స్డ్. బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ మీకు సరిగా రావాలంటే ఆ ఈక్వేషన్స్ ని రిపీటెడ్ గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే,
సో బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ రెస్పిరేషన్ ఇంకా ఫోటోసింథసిస్ ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఆప్షన్ 3 కాదు నాన్న శారద, ఆప్షన్ సి కాదు, సి లో కూడా బ్యాలెన్సింగ్ లేదు కదా. ఓకే, ఆప్షన్ 4 ఇస్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ 4 అంటే ఇక్కడ రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్. సో రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్ ఇస్ ప్రాపర్లీ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకే, అదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ. 4th, yes Savita, 4th option. Hi never die, Bhavya, yes, Ritika, Lucky, correct. Okay, 4th option is correct. Next one. Principle of Geology was written by, so there's a book, Principle of Geology. So Nick telsa who wrote this book, Principle of Geology. So Principle of Geology was written by, yes, meer cheppandi answer. Options are Malthus, Charles Darwin, Jean Lamarck or Charles Lyell. Sharada, clear? Very good. Savita, yes. A previous question ki correct option was option 4. Sir Charles. Okay. Cherry. Charles hai na? Okay. Which Charles? There are 2 Charles here. Charles Darwin undi option lo. Inkokati Sir Charles Lyell. So what should be the right answer? Yes. Kaushal, option 4. Avunu. So Charles Lyell is the right answer. Okay. Hi Shravya, good morning. Jashendra, yes, option D. Jashendra, you are from 10th class, ante 9th moving 10th, present 10th class, Jashendra. Yes, Cherry, correct. Charan alone, yes. So Charles Lyell, he was the scientist responsible for this book, Principles of Geology. Next, who performed experiments on photosynthesis? So it was F.W. Wendt. Okay, so F.W. Wendt, this scientist performed the experiment on phototropism. Okay, auxin. So auxin hormone is responsible for photosynthesis. This was given by which scientist? It was F.W. Wendt. Yes, never die, correct. Ritika, Jashendra, Karthik, Lucky. So ikkada chudandi, if we take a potted plant and this is the light source, just think that this is the light source. So plant, if you keep it in a dark room, ekkadaithe light source available ga untundi kada, plant will try to move in that direction. Okay, so any plant will start moving towards the light. Ade phototropism. Asalu phototropism meaning enti? Phototropism ante movement of plant towards the light source. Light source ki plant move aitundi kada, that movement is nothing but phototropism, right? Kani which hormone is responsible for this? So auxin anedi oka hormone is responsible for movement of plant towards the light. Okay, so auxin, how this movement is happening? Ipudu from this side light will be falling on the plant. Kani this is the shady part, isn't it? So this side, its side light ledhu kada. So ee shady part lo auxin will accumulate. Oka place lo auxin accumulate aithe, so growth will start from here. Enduku ante auxin helps in cell elongation. Ipudu cell podugga peragalante auxin is responsible for that. So now you see here, when auxin gets deposited here, the plant will have growth from this side. Okay, ekkadaithe light padutundi kada, aa side ki plant elongation or plant growth anedi untundi. So this is how F.W. Wendt, he told that auxins are the hormones responsible for phototropism. Phototropism ki ఏ హార్మోన్ రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉంటుంది అంటే దట్ ఈస్ ఆక్సిన్. ఓకే, పాలిసెట్ లో బయాలజీ ఉంటుందా మ్యామ్? శ్రీనివాసు, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి పాలిసెట్ లో బయాలజీ లేదు, బట్ టీఏ స్టూడెంట్స్ కి పాలిసెట్ లో బయాలజీ ఈస్ దేర్. టీఏ స్టూడెంట్స్ బయాలజీ కూడా చదువుకోవాలి. ఓకే, అండ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ మీకు ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ మీకు APRJC లో యూస్ఫుల్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ APRJC. విచ్ వన్?
these questions. Ardhamainda? Srinivas? Jashendra, you are moving to 10th class now. Okay. Hi Masira, good morning. How are you? Yes, me too. Now see here, next question. Nocturnal animals are. Nocturnal animals ante. So animals which are active during night or active during daytime. There are two types of animals. Nocturnal animals and diurnal animals. Okay. So nocturnal and diurnal. Now you tell me, have you seen bat? So bat is nocturnal animal. It will be active in the daytime or night time? So some animals like owl or bat, they are active during the day, night time. Okay. So anduke we call them as nocturnal animals. So they'll be awake in the night and podduna padukuntaru. Kani some animals, like most of the animals, they are diurnal, active during the day and they will sleep during the night. But yes, active during night is the correct option. Okay, very good. సో మీరందరూ కూడా నాక్చర్నలా లేకపోతే డయూర్నల్? మ్యామ్ ఏపీ 10th class result 22nd. Yes, Vigneshwari. So today is 20. Just one more day and AP students, they are going to get the result very soon. Okay. Jashendra, you have told the answer. Okay, Nana, very good. Ma'am, 10th result ippudu. Never die. 10th result TS students ki it's on 30th April or 1st May. అంటే ఒక 10 days లో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి. ఫస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది నాన్న. ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్ ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ ఐ థింక్ 21st or 22nd కి. తర్వాత 10th రిజల్ట్స్ అండ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి రిజల్ట్ 22nd కి. 10th క్లాస్ రిజల్ట్ ఆన్ 22nd, అదే ఎల్లుండి. మ్యామ్ నాక్చర్నల్ ని ఎన్ అంటే నైట్. ఎస్ జషేంద్ర. సో నాక్చర్నల్ లో ఎన్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అలా కూడా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. సో హియర్ ఎన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నైట్. ద యానిమల్స్ విచ్ ఆర్ యాక్టివ్ ఇన్ ద నైట్ టైమ్, దే ఆర్ నాక్చర్నల్ యానిమల్స్. డయూర్నల్ యానిమల్స్ అంటే డ్యూరింగ్ ద డే టైమ్. ఓకే. సర్వైవల్ ఆఫ్ ఫిటెస్ట్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ సైంటిస్ట్? ఓకే. సో ఒక సైంటిస్ట్ హీ గేవ్ దిస్ స్టేట్మెంట్, సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిటెస్ట్ అంటే whichever organism is fit or adjusting to its nearby environment, so that animal is will be surviving. Okay. So survival of the fittest was given by which scientist? Darwin, Lamarck, August Weismann or Mendel? Sharada ma'am, from where oxygen will come? Oxygen will be there in the plant itself, Nana. Hormones will be secreted whenever సపోజ్ మన బాడీలో హార్మోన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే బాడీలో అవసరం ఉంటుంది కదా, దెర్ ఆర్ సమ్ గ్లాండ్స్ ఇన్ ద బాడీ, దే విల్ సిక్రీట్ ద హార్మోన్. అంటే రిక్వైర్మెంట్ కి బట్టి, టైమింగ్ కి బట్టి అమౌంట్ ఆఫ్ హార్మోన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్. ఓకే శారద. ఇంటర్మీడియట్ ఈజ్ బెస్ట్. సోఫియా, నా సలహా ఏంటంటే గో ఫర్ ఇంటర్మీడియట్. పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ రాయండి జస్ట్ కాంపిటీషన్ తెలుసుకోవడానికి, జస్ట్ మీ కొంచెం ఎక్స్పోజర్ కోసం. అంటే మన స్టేట్స్ లో వేర్ ఈస్ అవర్ ర్యాంక్. ఓకే. సో పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ రాయండి జస్ట్ ఫర్ ప్రాక్టీస్. సమ్మర్ హాలిడేస్ ఎలాగో యు ఆర్ ఫ్రీ ఓన్లీ, సో ట్రై టు టేక్ ద ఎగ్జామ్. బట్ ఇంటర్మీడియట్ ఓన్లీ ఈజ్ బెస్ట్, నాట్ పాలిటెక్నిక్. ఓకే. అంటే దట్స్ మై సజెషన్. ఫైన్. జషేంద్ర, ఆప్షన్ ఏ. ఎస్, డార్విన్. సో సర్వైవల్ ఆఫ్ ఫిటెస్ట్, which scientist is associated with survival of fittest? So that's Darwin. Okay. Manish. Yes, Sharada. Bat. Oh no, bat మీరు చూసి ఉండొచ్చు. So bat will be start like it will be active in the night time. It starts flying in the night time, isn't it? Okay. సో ఇక్కడ సర్వైవల్ ఆఫ్ ఫిటెస్ట్ డెఫినేషన్ ఒకసారి చూడండి. సో ద న్యాచురల్ ప్రాసెస్ బై విచ్ ఆర్గానిజమ్స్ బెస్ట్ అడ్జస్టెడ్ టు దేర్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే. సో వెన్ ఆర్గానిజం గెట్స్ అడ్జస్టెడ్ టు దేర్ ఎన్వైరన్మెంట్, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫార్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ సర్వైవింగ్. ఓకే. సర్వైవల్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఎప్పుడు ఉంటుంది? వెన్ వన్ ఆర్గానిజం క్యాన్ ఫిట్ టు ది
ఎన్వైరన్మెంట్, వాట్ ఎవర్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఈస్ దేర్, ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఒకవేళ సెట్ అయితే, ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ వాళ్ళకి సూట్ అయింది అనుకోండి, దే విల్ బి సర్వైవింగ్. ఇఫ్ దే కెన్ అడాప్ట్ టు ద న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్, ఓన్లీ దే విల్ సర్వైవ్. సో సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిటెస్ట్. సో దిస్ ఈస్ అప్లికేబుల్ ఫర్ లైఫ్ ఆల్సో, ఇజంట్ ఇట్? ఇఫ్ వీఆర్ ఫిట్, వీ విల్ సర్వైవ్. అంటే ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ లో ఇఫ్ వీఆర్ ఫిట్ ఆర్ అడ్జస్టింగ్ టు దాట్ సిచ్యువేషన్, అప్పుడు మనం అక్కడ ఉంటాము, లేకపోతే వీ విల్ బి ఎలిమినేటెడ్, అంతే. ఓకే, దాట్స్ ద పాలసీ ఆఫ్ లైఫ్, సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిటెస్ట్. మ్యామ్ ఏపీఆర్జేసీకి ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ కూడా చెప్పండి. సరేనా లీలా అమృత, ఏపీఆర్జేసీ స్టూడెంట్స్ కి ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ కూడా నేను తీసుకుంటాను. ఓకే, డెఫినెట్లీ. ఎఫ్ఎఫ్ ప్లేయర్, ఎస్. సో నెక్స్ట్ వన్, functional gap between two neurons. 1 minute, Nana. One more question was left out, right? So mountain top removal, MTR. Okay, mountain top removal, MTR, devastate biome, environment or lithosphere or hydrosphere. Asal manam mountain top ni remove cheseste, that is affecting the ecosystem or biome or biosphere or hydrosphere or lithosphere. Lithosphere, come on, tell me. If we remove the TS kuda, ma'am. Sare nana Sharada, AP students, TS students, iddariki kalpi nen English grammar cheptanu. Konni basic English grammar which will be useful for TSRJC, APRJC, POLYCET exams. Okay. Definitely నేను చెప్తాను నాన్న, కొన్ని ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ క్లాసెస్ తీసుకుంటాను. సో దట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ పీపుల్. హాయ్ డాక్టర్ నోబితా. ఎస్ జశేంద్ర, యాక్చువల్లీ బయాలజీనే టీచ్ చేస్తాను, కానీ అప్పుడప్పుడు ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీలో గ్రామర్లో స్టూడెంట్స్ అడుగుతారు కాబట్టి వి జస్ట్ ట్రై టు హెల్ప్ దెమ్. ఓకే, విఘ్నేశ్వరి, థ్యాంక్ యూ నాన్న. సో ఇక్కడ చూడండి, mountain top removal MTR will devastate the zero na zero option enti. Okay, chalo Vigneshwari, thank you beta. So next one chudandi, functional gap between two neurons madhyalo functional gap. Asal neurons ante enti? Neurons will help in transferring information from one place to another. For example, here one mosquito will bite. A mosquito bite information should reach my brain. Adi ela possible aitundi? With the help of neurons. Okay, so from here, from my hand till the brain or spinal cord, neurons will be there. So oka neuron nunchi inkoka neuron ki information jump aitundi. Okay, and then that information will reach the brain or spinal cord. Okay, so neurons, they help in transferring the impulse or information, transmission of information. Okay, so now you see here, pericardion, axon, synapse or nodes of Ranveer. What should be the answer? Yes, Leela Amrita, Sai Charan, Never Die, Precious Girl. Yes, it is the answer. The answer is synapse. Okay, so what exactly is synapse? Have a look here. Junction between two neurons. రెండు న్యూరాన్స్ మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ ఫంక్షనల్ గ్యాప్. అంటే న్యూరాన్స్ విల్ నాట్ బి ఇన్ టచ్ విత్ ఈచ్ అదర్, కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది. గ్యాప్ ఉన్నా కూడా హౌ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ పాసింగ్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ జంపింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్. సో ఇట్ విల్ జంప్ ఫ్రమ్ వన్ న్యూరాన్ టు అనదర్ న్యూరాన్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఒక న్యూరాన్ నుంచి ఇంకొక న్యూరాన్ కి, మళ్ళీ ఆ న్యూరాన్ నుంచి నెక్స్ట్ న్యూరాన్ కి, అలానే ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అవుతూ వెళ్తుంది. ఓకే, థర్డ్ ఆన్సర్. ఎస్, నూతన్ ప్రియా, మసీరా, ఐశ్వర్య, సినాప్స్. ఆశు, హాయ్ నాన్న. సో సవిత, అవును. ఇక్కడ చూడండి, నౌ ద క్వశ్చన్ ఇస్, if I am saying that it is the gap between two neurons. Okay, so neurons lo there is one part here, this is a nerve ending of one neuron. Ikkademo what is this? Dendrites of another neuron. Okay, so nerve ending of one neuron and dendrite of another neuron. So that gap will be between oka neuron nerve ending, inkoka neuron dendrite. అప్పుడు అది కరెక్ట్. సినాప్స్ అంటే గ్యాప్ బిట్వీన్ నర్వ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ వన్ న్యూరాన్, డెండ్రైట్స్ ఆఫ్ అనదర్ న్యూరాన్. ఓకే, కానీ వాట్ ఇఫ్ ఐ సే బిట్వీన్ డెండ్రైట్స్ అండ్ డెండ్రైట్స్, దట్ ఈస్ రాంగ్.
ఇఫ్ ఐ సే బిట్వీన్ నర్వ్ ఎండింగ్ అండ్ నర్వ్ ఎండింగ్, అది కూడా తప్పువే. ఓకే, సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి? బిట్వీన్ నర్వ్ ఎండింగ్ అండ్ డెండ్రైట్స్ ఆఫ్ టూ రెస్పెక్టివ్ న్యూరాన్స్. ఎస్ సవిత, ద ఆన్సర్ వాజ్ సినాప్స్. ఆప్షన్ 2 కాదు, ఆప్షన్ 3. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్ ఇన్ నిమటోడా. సో నిమటోడాలో ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్, ఆర్థ్రోపోడాలో ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్, అలాగే అనిలీడాలో. సో ఎవ్రీ ఆర్గానిజం డిఫరెంట్ ఫైలంలో డిఫరెంట్ ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన బాడీలో వీఆర్ మ్యామల్స్. సో మ్యామల్స్ లో ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కిడ్నీ. ఓకే, సో మ్యామల్స్ లో ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్ వచ్చేసి కిడ్నీ. అలాగే మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక టేబుల్ ఉంది నాన్న, ఆ టేబుల్ ని మీరు సరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, సో ప్రోటోజోవా సింపుల్ డిఫ్యూజన్, పోరిఫెరా సిలెంట్రేటా వాటర్ బాత్, అంటే ఫుల్ బాడీలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దేర్ సెల్స్ విల్ హ్యావ్ వాటర్ బాత్. ప్లాటీహెల్మింథిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లాటీహెల్మింథిస్ క్వశ్చన్ చాలా సార్లు రిపీట్ అయింది. ఆన్సర్ ఏమైతుంది నాన్న ఇక్కడ? ఫ్లేమ్ సెల్స్. ఓకే, ప్లాటీహెల్మింథిస్ విల్ హ్యావ్ ఫ్లేమ్ సెల్స్. ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్ ప్లాటీహెల్మింథిస్ లో ఏంటి? ఫ్లేమ్ సెల్స్. అలాగే నిమటోడా, ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ లో నిమటోడా కదా అడిగేది. సో నిమటోడాలో రినెట్ సెల్స్, అనిలీడాలో నెఫ్రిడియా. ఓకే, గ్రీన్ గ్లాండ్స్. Green glands are excretory organ in which animal, which phylum? Arthropoda. Okay, green gland dentlo ante arthropoda. Rennet cells. Yes, Hima, correct answer. Avunu Shravan, next POLYCET exam is coming soon. Okay, water bath, rennet cells. Yes. So mollusca lo enti metanephridia. Mollusca vachesi metanephridia. ఓకే, లీలా అమృత, దోస్ ఆర్ ఫైలం నానా. ఇప్పుడు నిమటోడా ఏంటంటే ఇవి ఒక ఫైలం పేరు, అనిలీడా ఒక ఫైలం, ఆర్థ్రోపోడా అంటే ఆల్ ఇన్సెక్ట్స్ ఆర్ అండర్ ఆర్థ్రోపోడా, అనిలీడా అంటే అర్థ్వర్మ్ కమ్స్ అండర్ అనిలీడా. ఇంకొకటి చూడండి, రెప్టైల్స్, ఏప్స్ అండ్ మ్యామల్స్. సో ఆల్ ది రెప్టైల్స్ తో పాటు apes అంటే birds and also mammals, they have kidneys as the excretory organ. Okay, so reptile, apes and mammals lo kidneys are the excretory organ. So ee table very important. Text book okasari open chesi, okay, ee table ni you have to remember. Lekapothe this PDF I will be providing you. And listen one thing, this particular question, excretory organ in different organisms, chala sarlu repeat ayindi. Every paper lo this question is there. Okay, anduke this is one short question. You can prepare for this. All phylum lo excretory organs gurtu pettukondi ante. Ma'am, week quiz ee roju ledu nana. Never die. RJC lo English untundi, APRJC and TGRJC. పాలిటెక్నిక్ లో లేదనుకుంటున్నా, ఐ థింక్. ఐ కన్ఫర్మ్ దట్. ఓకే, మనోజ్, ఎస్, హ్యాపీ ఈస్టర్. ఓకే, మనోజ్, యూ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ నిమటోడా. సో నిమటోడాలో ఏంటి నాన్న? ఫ్లేమ్ సెల్స్, ప్లాటీహెల్మింథిస్. ఓకే, రినెట్ సెల్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, రినెట్ సెల్స్ నిమటోడా, అండ్ నెఫ్రిడియా ఏమో అనిలీడా. ఓకే, so nephridia in annelids. And what is the excretory organ here? Rennet cells. Nematoda lo rennet cells. Shravan enti nana? Nutan Priya, animations though we will explain 10th class syllabus, not the POLYCET paper discussion. పేపర్ పాలిసెట్ పేపర్ డిస్కషన్ లో ఏముండవు నాన్న. నెక్స్ట్ మీకు దీంట్లో 10th క్లాస్, కొత్త 10th క్లాస్ బ్యాచ్ లో వీ విల్ హ్యావ్ దట్. ఓకే, సో సినాప్స్ అంటే ఏంటి? గ్యాప్ బిట్వీన్ నర్వ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ వన్ న్యూరాన్ అండ్ డెండ్రైట్స్ ఆఫ్ అనదర్ న్యూరాన్. డెండ్రైట్స్ అండ్ నర్వ్ ఎండింగ్ ఈ రెండు మధ్యలో ఒక గ్యాప్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద సినాప్స్. ఓకే, వేర్ డు ఫర్టిలైజేషన్ అకర్స్ ఇన్ ఫీమేల్. అసలు ఫీమేల్ లో, హ్యూమన్ ఫీమేల్ లో ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది నాన్న? సైట్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్. హ్యూమన్ ఫీమేల్ లో వాట్ ఈస్ ది సైట్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్?
Soumya, yes. Sharada, అవును నాన్న, దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ పాలిసెట్. పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ కి మీరు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ నెక్స్ట్ ఇంకొక క్లాస్ లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ లో వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ చాప్టర్ వైజ్, ఓకే, అవి అన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అవి మీరు చదువుకుంటే చాలు, పాలిసెట్ బయాలజీ సరిపోతుంది మీకు. ఓకే, ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్, ఎస్. సో ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, if you see the female reproductive system, human female reproductive system, okay, so here uterus will be there, right? Uterus and ovary, can you see this part is the ovary. So inside the ovary there will be ovum. Ovum ekkada untundi ante inside the ovary. Okay, so every month one ovum will be released, danni ovulation antaru kada. So one ovum will be released. ఈ ఓవం ఎక్కడ ఉంటుంది? దిస్ ఓవం విల్ బి దేర్ ఇన్ ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్. ఓకే, వేర్ ఇస్ దిస్ ఓవం లైక్ ఫర్ టెంపరరీ ఇన్ ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్. నెక్స్ట్ ఏమైతుంది? వెన్ స్పర్మ్ ఎంటర్స్. ఓకే, సో వెన్ స్పర్మ్ ఎంటర్స్ ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్, అప్పుడు ఏమైతుంది? ఫర్టిలైజేషన్ విల్ హ్యాపెన్. సో బేసికలీ దిస్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్. సైట్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇస్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్. ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఏంటి? Fusion of ovum and sperm, male and female gamete. Okay, so ovum and sperm fusion, right? So fusion of ovum and sperm, that is only called as fertilization. Yes, AP POLYCET ki bio ledu, but APRJC lo biology is there. So these classes are helpful for APRJC also. Okay. What are the parts of female reproductive system? Uterus, fallopian tube, ovary, then cervix, vagina. Okay, so ikkada chudandi, fallopian tube, inkoka pair enti fallopian tube ki? Oviduct. Okay, so there is another name for fallopian tube, that is oviduct. Oviduct or fallopian tube lone fertilization process will happen. Jashendra, untundi. KRD ma'am classes will be there in 19 channel also. Okay. No, I joined but left. Okay. Shravya. Next one. Inkoka question ikkada. Inner surface of small intestine contains thousands of finger-like projections called dash. So suppose this is small intestine. Small intestine inner surface lo there will be finger-like foldings, finger-like structures. Okay, so what are these finger-like projections? Ee finger-like projections pair enti nana? Small intestine lo inner wall will be having finger-like projections. So why is that present? Then use enti? Option 2, villus. Yes, villus or villi, singular plural. So villus or villi, villi చేసేది ఏంటంటే దే హెల్ప్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ అబ్జార్ప్షన్. సో విలై విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. సెంటర్ లో లాక్టియల్ విల్ బి దేర్, దెన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ మెనీ బ్లడ్ వెసల్స్. ఓకే, సో ఈ విలైలో బేసికలీ ఏమైతుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద విలై అంటే దే ఇంక్రీజ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా. ఓకే, దే ఇంక్రీజ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ అబ్జార్ప్షన్, రైట్? Villi will actually increase the surface area for absorption. Absorption of what? Absorption of nutrients. So villi is increasing the surface area for absorption of nutrients. Nutrients ante chudandi, this is small intestine. Small intestine lo nutrients ante final nutrients like glucose, suppose. So glucose is formed. That glucose should go to the blood vessel, isn't it? So ikkada blood vessel untundi kada. So glucose blood ki vellalante absorption process has to happen. Okay, so absorption process, glucose, it has to cross the mucosa and it has to reach the blood, right? So that process is called absorption. Absorption ఎక్కువగా and సరిగా జరగాలంటే inner membrane of this
small intestine, it will be folded so that more and more absorption can happen. Okay, folded structures help in increasing the surface area for absorption. ఏదైతే స్ట్రక్చర్ ఫోల్డెడ్ గా ఉంటే సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా అబ్జార్ప్షన్ కోసం. ఓకే, ఈజీ క్వశ్చన్. ఎస్ నానా, దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ వెరీ ఈజీ. అక్షయ, జేఈ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు రాస్తారంటే మీరు ఇప్పుడు 2025 పాస్ అవుట్ కదా, 2027 లో రాస్తారు మీరు. ఓకే, సో 2027 లో యూ విల్ రైట్ ద జేఈ ఎగ్జామ్. వాయిస్ షేక్ అవుతుందా? ఇస్ ద ఆడియో క్లియర్? ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఆడియోలో? సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ విలై. ఓకే, ఇవి ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్ కాల్డ్ విలై. విలై ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇన్నర్ వాల్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఇన్నర్ వాల్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో విలై విల్ బి ప్రెసెంట్. ఓకే, ఎన్డీఏ की క్లాసెస్ లేవు నాన్న, ఎన్డీఏ की క్లాసెస్ ఇక్కడ లేవు. సో digested nutrients passed into the blood vessels or small intestine and this process is called absorption. Suppose ఇవి glucose molecules, just imagine these all are the glucose molecules. Okay, so ఇవన్నీ glucose molecules. So ఈ glucose molecules have to go to the blood vessel. Okay, so ఇవి blood vessel లోకి వెళ్ళాలి కదా. బ్లడ్ వెసల్ కి వెళ్ళాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు క్రాస్ ద మ్యూకోసా ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సో ఆ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ వాల్స్ విల్ బి ఫోల్డెడ్ ఇట్లా ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. సో ఆల్ దీస్ ఫింగర్ లైక్ ఫోల్డింగ్స్ దే ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ది సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ అబ్జార్ప్షన్. అంటే మోర్ అండ్ మోర్ గ్లూకోజ్ కెన్ బి అబ్జార్బ్డ్ అండ్ ఇట్ కెన్ గో టు ద బ్లడ్ వెసల్. క్లియర్? హ్యాపీ ఈస్టర్ అని చెప్పాను నేను. ఓకే ఓకే డాక్టర్ నోబితా, ష్యూర్. చర్చ్ కి వెళ్తావా? ఓకే. సౌమ్య, రితిక, ఎస్. సో నెక్స్ట్ వన్ జషేంద్ర, రైట్ నౌ ఇన్ ఆన్లైన్. ఓకే, రైట్ నౌ అయితే ఆన్లైన్ లోనే. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, హౌ మెనీ చేంబర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ మ్యాన్స్ హార్ట్? సో హ్యూమన్ హార్ట్ లో నంబర్ ఆఫ్ చేంబర్స్. So human heart is how many chambered organ? So how many chambers are there in human heart? Reptiles lo how many chambers? Alage apes lo how many chambers? See, birds they have 4 chambered. Reptiles actually 3 chambered except crocodile. Crocodile oka reptile kani dantlo chambers will be 4. Okay. So హార్ట్ స్ట్రక్చర్ ఒకసారి చూద్దాం. సో దిస్ ఈస్ అవర్ హార్ట్. హౌ మెనీ చేంబర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ హార్ట్ అంటే 4 చేంబర్స్. ఇది ఒక చేంబర్, ఇది అప్పర్ చేంబర్స్, ఈ రెండు కింద ఏమో లోయర్ చేంబర్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ యూ సీ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్, ఓకే, సో హార్ట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 చేంబర్స్. 4 చేంబర్స్ లో ఫస్ట్ వన్, దిస్ ఇస్ లెఫ్ట్ సైడ్ నా, లెఫ్ట్ ఏట్రియం. దిస్ ఇస్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే లెఫ్ట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. అంటే అప్పర్ చేంబర్స్ ని ఏట్రియం అంటాము అండ్ లోయర్ చేంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వెంట్రికల్. సో అప్పర్ చేంబర్స్ ఏట్రియం అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే లెఫ్ట్ ఏట్రియం. అలాగే రైట్ సైడ్ ఉంటే రైట్ ఏట్రియం అండ్ ఇది కూడా రైట్ సైడ్ ఉంటుంది కదా, రైట్ వెంట్రికల్. ఓకే, ఓకే. గౌతమ్, వీడియో బ్లర్ గా ఏం లేదు, ప్లీజ్ చెక్ యువర్ నెట్వర్క్. ఓకే, కొంచెం మీరు రెజల్యూషన్ ని పెంచండి. యూట్యూబ్ వీడియో చూస్తున్నారు కదా, సో రైట్ సైడ్ కార్నర్ లో యూ విల్ హ్యావ్ సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్. అక్కడ యూ కెన్ చెక్ లైక్ సెట్ ద వీడియో క్వాలిటీ. ఇట్ సైడ్ నుంచి అయితే నో నెట్వర్క్ ఇష్యూ, నో కెమెరా ప్రాబ్లం, బ్లర్ గా అసలు రాదు. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ వన్. సో చేంబర్స్ అంటే క్లియర్ కదా, అండ్ బిట్వీన్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ దేర్ విల్ బి అ వాల్వ్. ఇక్కడ దేర్ ఇస్ వన్ వాల్వ్ అండ్ రైట్ ఏట్రియం అండ్ రైట్ వెంట్రికల్ మధ్యలో కూడా వాల్వ్ ఉంటుంది. ఆ వాల్వ్ పేరేంటి? లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్వ్ ఇస్ వాట్? బైకస్పిడ్ వాల్వ్. ఓకే,
లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఏదైతే వాల్వ్ ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ bicuspid valve or mitral valve. What is that? Mitral valve. అలాగే రైట్ సైడ్, ఓకే, సో రైట్ సైడ్ లో there will be tricuspid valve. క్లియర్? సో రైట్ సైడ్ ఏముంటుంది? tricuspid valve. నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్డా? ఓకే, అదే హీమా చాలా సార్లు చెప్పాను, ఇది చాలా సార్లు రిపీట్ అవుతుంది కదా అందుకే. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆల్కలాయిడ్ ఈస్ యూస్డ్ యాజ్ యాంటీ మలేరియల్? సో ఆన్సర్ ఇస్ 4 హియర్. హౌ మెనీ చేంబర్స్ ఇన్ హ్యూమన్ హార్ట్ అంటే 4 చేంబర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆల్కలాయిడ్ ఈస్ యూస్డ్ యాజ్ యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్? అసలు యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్ లాగా ఏ ఆల్కలాయిడ్ ని యూజ్ చేస్తారు నాన్న చెప్పండి. ఆప్షన్ 3 మార్ఫిన్ కాదు. సో ఆప్షన్స్ ఆర్ రెజర్పిన్, nimbin, morphine and quinine. So what should be the answer here? Never die. Option 4. Yes. So answer is quinine. Okay. So quinine undi kada. So that quinine is actually used as anti-malarial drug. So this particular table is very, very important. Alkaloid table. Oka nimisham. This one. So alkaloid table, quinine used as anti-malarial drug, then nicotine used as insecticide, nicotine tarvata morphine and cocaine pain killer ga use chestaru, reserpine emo snake bite appudu medicine laga pani chestundi edi reserpine, then caffeine dentlo untundi coffee lo, so that acts as stimulant, central nervous system stimulant anamata. Then nimbin will be there on neem tree and that acts as antiseptic. Next one, scopolamine used as sedative. Sedative ante meaning enti? Ippudu konni medicines తినగానే నిద్ర వస్తుంది కదా, drowsiness will be there. So that drowsiness or like sleepy feeling, that is sedative. Okay. Then pyrethroids emo used as insecticides. Clear? Vignesh, good morning, happy Sunday, VV Shorts. Chalo, next one. So this particular table, alkaloids table, gurtu pettukonnana, especially first column and last column. Okay, ఇది ఒక చిన్న piece of paper లో రాసేయండి alkaloid పేరు and their use. Okay, alkaloid their use అట్లా రాసి ఎక్కడైనా అతక పెట్టుకోండి, టెక్స్ట్ బుక్ ఫస్ట్ పేజ్ లో లేకపోతే మీ స్టడీ టేబుల్లో. సో మళ్ళీ అది మీరు చూస్తే కనుక అది మీకు ఈజీలీ గుర్తుంటుంది. ఓకే, ఏది ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్, ఓన్లీ ఫస్ట్ కాలమ్ అండ్ లాస్ట్ కాలమ్, రైట్ డౌన్ దాట్ అండ్ మెమరైజ్ ఇట్. ఓకే, రాజీవ్ గాంధీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ టెక్నాలజీ, యా ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఓన్లీ. మ్యామ్ ఐఐటి మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయండి. మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ రంజిత్ సార్ స్టార్ట్ చేస్తారు. యాక్చువల్లీ సార్ లీవ్ లో ఉన్నారు, వెరీ సూన్ హీ విల్ స్టార్ట్. ఇంకొక టేబుల్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అది వచ్చేసి ఫైటో హార్మోన్స్. ఓకే, సో ప్లాంట్ హార్మోన్స్ ఆర్ ఫైటో హార్మోన్స్, వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. వాట్ ఆర్ ద 5 ప్లాంట్ హార్మోన్స్? సో ఇప్పుడు మన బాడీలో హార్మోన్స్ ఉంటుంది, అలాగే ప్లాంట్స్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ హార్మోన్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్స్? ఆక్సిన్స్, సైటోకైనిన్స్, జిబర్లిన్స్, అబ్సిసిక్ యాసిడ్ అండ్ ఇథిలిన్. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క హార్మోన్ ఫంక్షన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే విల్ ఆస్క్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా is because of which hormone? Abscisic acid. Ade if I ask opening of stomata is because of cytokinins. Auxins enti? Cell elongation. Okay, roots and shoot lo cell elongation laga pani chestundi auxin. Ethylene helping in ripening of fruit ripening lo help chesedi edante ethylene. Okay, Azar best, yes, Azad. CSIR is one exam through which you will be entering into the PhD and PG courses. Azar is the best. It's good only. Okay, it's very good actually. TS important syllabus, Sarita. TS POLYCET కోసం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇంకొక సెషన్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను.
సో అవన్నీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ని మీరు ఒకసారి చదువుకోండి, బయాలజీకి సరిపోతుంది అది. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇథిలిన్ రైపనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్. అలానే ట్రై టు రిమెంబర్ ఆల్ ది phytohormones name and their function. Okay, so auxin, cytokinins, gibberellins, alage abscisic acid, ethylene, all these functions you are supposed to learn. Clear? Plant hormones. Yes, plant hormones are also called as phytohormones. Sometimes they'll not use the word plant hormone, but they will ask phytohormones. So you should know what is phytohormone, right? Next question. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు పర్సంటేజ్. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్? ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నైట్రోజన్ పర్సంటేజ్ కరెక్ట్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అసలు ఏంటి ఈ పర్సంటేజ్ అంటే, ఇప్పుడు మనం ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఆర్ ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు హౌ మచ్ ఈస్ ద ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్, హౌ మచ్ ఈస్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సంటేజ్. ఓకే, సో వెన్ వీఆర్ ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది, అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది. ఆబ్వియస్లీ వెన్ వీఆర్ ఇన్హేలింగ్ ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ విల్ బి మోర్, అండ్ వెన్ వీఆర్ ఎక్సేలింగ్ ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ తగ్గిపోతుంది కదా. అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇఫ్ యూ సీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనం ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి లెస్, కానీ అదే ఎయిర్ ని వెన్ వీఆర్ ఎక్సేలింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బికమ్స్ మోర్, అంటే పర్సంటేజ్ విల్ బి మోర్. ఓకే, సో నౌ see here, ఆక్సిజన్ ఇన్హేల్డ్ ఎయిర్ లో 21 కరెక్ట్ ఉంది, ఎక్సేల్డ్ లో 16, ఇది కూడా కరెక్ట్ ఉంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 78% కాదు. ఓకే, నైట్రోజన్ ఇస్ 78%, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ 0.03% ఇన్హలేషన్ అప్పుడు, ఎక్సలేషన్ అప్పుడు 4.4%. ఓకే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో దిస్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్. ఓకే, జస్ట్ సీ ద పర్సంటేజ్ హియర్. whenever we inhale, right, inhale చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్ will be 21%. whenever you are inhaling అప్పుడు ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది, 21%. అండ్ ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు సేమ్ ఎయిర్ ని whenever we are exhaling ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ becomes 16%. ఓకే, వాట్ అబౌట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్? ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి 0.03%. ఓకే, 0.03%. ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కి ఏమైతుంది, ఇట్ బికమ్స్ 4.4%. ఓకే, ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు దిస్ బికమ్స్ 4.4%, రైట్? ఇంటిగ్రేటెడ్ మాస్టర్ ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ పిహెచ్డి? యూ కెన్ గో ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మాస్టర్స్ ఫస్ట్. ఓకే, ఇంటిగ్రేటెడ్ మాస్టర్స్ చేసేయండి, తర్వాత ఇఫ్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ గో ఫర్ పిహెచ్డి. Blood pH. Blood is actually acidic or alkaline? Can anybody tell me what is the pH of blood? What is the pH of blood, Nana? Somebody is asking about blood pH ikkada. So blood pH, it is blood acidic aithe undavu kada. Okay, never die ma'am. Sleeping hormone, melatonin is called as sleeping hormone in our body, human body lo, sarena? Never die. Okay, so please remember this percentage, very very important. This is alveoli. Alveoli lone the percentage gaseous exchange anedi jarugutundi. Oxygen going to the blood vessel and blood vessels nunchi carbon dioxide coming back to the alveoli. Okay, so what all are important? Idi alkaloid table, then phytohormones ante hormone table chala important. Alage percentage of oxygen and carbon dioxide, very important. Alveoli, structural and functional unit of lungs. Okay, structural and functional unit of lungs ante answer is alveoli. Can you tell me the structural and functional unit of nervous system? Nervous system structural and functional unit చెప్పండి. అలాగే
కిడ్నీలో స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఏంటి అది కూడా చెప్పండి. కమాన్. సో స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లంగ్స్ is alveoli. Similarly, you tell for nervous system. Fine. One is for nervous system. One is for kidney. Kidney lo structural and functional unit. Neuron and nephron. Very good, Dr. Nobita. That's absolutely correct. Ritika. Yes. Shravya. Absolutely correct, Nana. Sharada. Correct answer. Okay. Hima. Cell kaadu. Cell is the structural and functional unit of living organism. Okay. Kani, if they ask you nervous system, it is neuron. Neuron is the structural and functional unit. If they ask about kidney, it is nephron. Okay. So nephron is the structural and functional unit of kidney. Neuron is the structural and functional unit of nervous system. And lungs low. Okay. So alveoli is the structural and functional unit of lungs. Clear, everybody? Is this clear? 1 minute. I'll get some water. Okay. Yes, yes. So structural and functional unit. Okay. Nervous system lo structural functional unit neuron. Kidney lo unit vachesi nephron. Alage we have lungs. It is alveoli. Right. Next, vegetative propagation through leaves. Next question. Come on. Next ee rendu question answer cheppandi nana. Vegetative propagation through leaves and mitosis. న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఏ ఫేజ్ లో డిసపియర్ అవుతుంది? Fine. Listen, everybody. So vegetative propagation. What's the meaning of vegetative propagation? First of all, plants low, okay, actually the new plant, ఒక నిమిషం, ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ లో ఒక కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వాలంటే సీడ్ అవసరం కదా. ఫ్రమ్ అ సీడ్ ఓన్లీ అ న్యూ ప్లాంట్ విల్ అరైజ్, రైట్? సో న్యూ ప్లాంట్ అరైజెస్ ఫ్రమ్ అ సీడ్. వాట్ అబౌట్ వెజిటేటివ్ పార్ట్? ఒక ప్లాంట్ లో రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఇస్ ఫ్లవర్. ఫ్లవర్ ఇస్ ద రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్. కానీ ఇప్పుడు if we say root or stem, okay, so all these are vegetative part. You take the example of stem or root or leaf, okay, they are vegetative part అన్నమాట. కొన్నిసార్లు ఏమైతుంది అంటే from the vegetative part new plant will develop. New plant is developing from the vegetative part of a plant, okay. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము? వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. అండర్స్టూడ్? సో వాట్ ఈస్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్? ఫ్రమ్ వెజిటేటివ్ ప్లాంట్ అంటే ఒకవేళ స్టెమ్ నుంచి ఆర్ రూట్ నుంచి లేకపోతే లీఫ్ నుంచి కొత్త పార్ట్, కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వడం, దట్ ఈస్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. సీడ్ నుంచి అవుతుంది అంటే రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ నుంచి అవ్వడం, ఓకే. సో ఇక్కడ లీఫ్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బ్రయోఫైలం, ఓకే. సో రిమెంబర్ బ్రయోఫైలం. ఇప్పుడు రూట్ లో యూ కెన్ రిమెంబర్ మురయ్యా ప్లాంట్, మిలింగ్టోనియా, గువావా, ఆల్ దీస్ విల్ ప్రొపగేట్ ఫ్రమ్ రూట్, ఓకే. వాట్ అబౌట్ స్టెమ్? స్టెమ్ లో వీ హ్యావ్ స్టోలన్, rhizome,
కామ్, బల్బ్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు బల్బ్ అంటే ఆనియన్, రైజోమ్ అంటే జింజర్, స్టెమ్ అంటే పొటాటో. ఓకే, సో ఇలానే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టెమ్ ప్రొపగేషన్. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ది ఎగ్జాంపుల్. ఐ థింక్ పేజ్ నెంబర్ 118 వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అనే ఒక పేజ్ లో ఉంటుంది కదా, ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని నేర్చుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రిషిత. ఓకే మ్యామ్, ఎంపీసీ టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే రమ్య, టెక్స్ట్ బుక్స్ మార్కెట్లో, ఆర్ యూ కెన్ ఆర్డర్ ఆన్లైన్ ఆల్సో. మ్యామ్ చెప్పండి, ఐజర్ ఆర్ నైజర్? బోత్ ఆర్ బెస్ట్ నానా. ఆజాద్, నైజర్ ఆల్సో వెరీ గుడ్. ఓకే, వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్, కటింగ్. విఘ్నేష్, ఓకే, వివి షార్ట్స్. ఇప్పుడు న్యాచురల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అంటే ఇవి, ఈ ఆల్ దీస్ ఆర్ natural vegetative propagation, stem, roots and leaf. But sometimes what happens, artificial vegetative propagation. అసలు artificial vegetative propagation అంటే ఏంటి? Artificial vegetative propagation లో we have 3 examples. One is layering, one more is cutting, and one more is grafting. Okay, so cutting, layering and grafting, these are the examples of artificial vegetative propagation. Okay, so layering example, jasmine, మల్లిపూ. ఇప్పుడు if you cut the branch and put it in soil, ఒక కొత్త plant develop అవుతుంది. So that is by layering. What about cutting? Cutting example లో you can write rose. Okay, cut the stem of a rose and put it in soil, ఒక కొత్త plant develop అవుతుంది. So that is nothing but by cutting. Jasmine లో ఏమైతుంది? For example, this is jasmine plant. Okay, so if you take one branch, okay, ఈ diagram బాలేదా? Here we'll draw. Suppose this is the jasmine plant. Okay, these are the roots. If you take one branch and put it, cover it with soil, ఈ ఒక branch ని soil లో cover చేస్తే కనుక, from here new plant will develop, roots will develop. Okay, after this root development, ఇప్పుడు ఈ బ్రాంచ్ ని మనం కట్ చేసేస్తే కూడా ఏం ప్రాబ్లం ఉండవు. The new plant will exist independently. Okay, it can survive independently. అర్థమైందా? So that is layering. What about grafting? Ramya, MPC textbook PDF. Okay, MPC textbook PDF అంటే ఇట్స్ అవైలబుల్. సపోజ్ తెలంగాణ బోర్డ్ అంటే SCRT అనే ఒక సైట్ ఉంటుంది. ఓకే, గూగుల్లో యూ కెన్ సర్చ్ దట్. ఇన్ SCRT టెక్స్ట్ బుక్స్ అని కొట్టండి. సో SCRT టెక్స్ట్ బుక్ లో యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద PDFs, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ అన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ మీకు PDF అక్కడే దొరుకుతుంది. ఓకే, రిషిత, థ్యాంక్ యూ బెటా ఫర్ దాట్. మ్యామ్, పాలిటెక్నిక్ తీసుకుంటే మనకి ఫ్యూచర్ ఉంటుందా? మంజునాథ్, ఫ్యూచర్ ఇస్ దేర్, అట్లా ఏం కాదు, కానీ ఇంటర్మీడియట్ ఈస్ బెస్ట్. బెటర్ యూ గో ఫర్ ఇంటర్మీడియట్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పాలిటెక్నిక్, గో ఫర్ ఇంటర్మీడియట్, అదే నా సలహా. బట్ ట్రై టు రైట్ డౌన్ ద పాలిసెట్ ఎగ్జామ్. పాలిసెట్ ఎగ్జామ్లో అపియర్ అవ్వండి, ఎందుకంటే మీకు ఇది కాంపిటీషన్ తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మన తెలుగు స్టేట్స్ లో వేర్ ఈస్ అవర్ ర్యాంక్, అది మాత్రం మనకు తెలుస్తుంది కదా. సో గో ఫర్ దాట్, రైట్ డౌన్ ది ఎగ్జామ్, బట్ గో ఫర్ ఇంటర్మీడియట్ ఓన్లీ, నాట్ పాలిసెట్, పాలిటెక్నిక్. వివి షార్ట్స్. yes, next one. So vegetative propagation related question ఏముంటే మనకు, what is the question here? Vegetative propagation through leaves. చెప్పండి నాన్న. Vallisneria, colocasia, potato or bryophyllum? What should be the answer? Vallisneria, colocasia, potato or bryophyllum? రమ్య, ఏపీకి సిలబస్ చేంజ్ అయింది. అవును నాన్న, న్యూ సిలబస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఓకే, అంటే ఇంకా అప్డేట్ అవ్వలేదు ఏమో వెబ్సైట్లో, బట్ ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ ఓన్లీ. ఓకే రమ్య, ఇప్పుడు వరకు రాలేదు అంటే మీరు ఒక పని చేయండి, ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా అది ఫాలో అవ్వండి, బికాస్ సేమ్ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఓన్లీ విల్ బి ఫాలోడ్. ఓకే, సో ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయండి. తర్వాత న్యూ సిలబస్ టెక్స్ట్ బుక్ రాగానే మీ కాలేజ్లో, స్కూల్స్లో వాళ్ళే ఇస్తారు. ఓకే, రోస్ ఫర్ కటింగ్. ఎస్,
కటింగ్ అంటే రోజ్, కానీ ఇక్కడ ఆన్సర్ విల్ బి బ్రయోఫైలం. వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ఫ్రమ్ లీఫ్. హ్యావ్ యూ సీన్ బ్రయోఫైలం ప్లాంట్? సో బ్రయోఫైలం లీఫ్ ఇలానే ఉంటుంది. ఓకే, what happened? Yes, so bryophyllum leaf, if you see like this, ikkada notches దగ్గర there will be some bud. Okay, so new bud will arise in the notch. ఆ చిన్న చిన్న బర్డ్స్ ఒకవేళ కట్ అయ్యి కింద పడింది అనుకోండి వెట్ సాయిల్ మీద, అగైన్ న్యూ బ్రయోఫైలం ప్లాంట్ విల్ డెవలప్. సో లీఫ్ నుంచి కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వడం, దట్ ఈస్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ బై లీఫ్. ఓకే, వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ బై లీఫ్. లీలా అమృత, ఓకే మ్యామ్. వాట్ ఈస్ ద డౌట్ హియర్? టెక్స్ట్ బుక్ గురించి ఏం టెన్షన్ పడుకోకుండా, టెక్స్ట్ బుక్స్ విల్ బి అవైలబుల్. ఓకే, సో టిఎస్ఆర్సి ఎస్సిఆర్టి వెబ్సైట్లో టిఎస్ టెక్స్ట్ బుక్స్, అలాగే ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆల్సో విల్ బి అవైలబుల్. ఓకే, 12 అవుతుందా? 12:30కి ఫినిష్ చేద్దాం నాన్న, క్లాస్ 12:30 అలా ఫినిష్ చేసేద్దాం. రిషిత, ఓకే థ్యాంక్ యూ. నెట్ ఆర్ సిఎస్ఐఆర్ మ్యామ్? సిఎస్ఐఆర్ బేటా, సిఎస్ఐఆర్ ఇస్ గుడ్. నోబితా, నువ్వు ఏమేమి ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతావు నాన్న? దెన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ మైటోసిస్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ విల్ డిజపియర్? ఏ స్టేజ్ ఆఫ్ మైటోసిస్ లో న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ డిజపియర్ అవుతుంది? అసలు మైటోసిస్ స్టేజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి నాన్న? పిఎంఏటి, పిమాట్. సో పిమాట్ అంటే ఏదో ఒక ఎగ్జామ్ పేరు లాగా వినిపిస్తుంది కదా. సో పిమాట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక షార్ట్ న్యూమోనిక్. పిమాట్ లో ప్రోఫేస్, మెటాఫేస్, అనాఫేస్, టీలోఫేస్. సో పి ఇస్ ప్రోఫేస్, దిస్ ఇస్ మెటాఫేస్, దిస్ ఇస్ అనాఫేస్, దిస్ ఇస్ టీలోఫేస్, పిమాట్. ఓకే, సో పిమాట్ లో ప్రోఫేజ్ ఉంది కదా, ప్రోఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది, మెటాఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది, అనాఫేజ్ లో, టీలోఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది? సో లెట్స్ సీ ఓన్లీ ఫర్ ప్రోఫేజ్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఉంది, న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ డిజపియర్, ఏ స్టేజ్ ఆఫ్ మైటోసిస్ లో న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ డిజపియర్ అవడం, డిజపియర్ అవుతుంది. సో న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఎక్కడ డిజపియర్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ, ప్రోఫేజ్ లో. ఓకే, ఆన్సర్ ఇస్ ప్రోఫేజ్. What happens, you know, nuclear membrane prophase lo two main things are happening. One is nuclear membrane disappear avadam, inkokati condensation of the chromatin condense avadam, and nuclear membrane disappearance. So nuclear membrane is this one. So this is a cell, idi nucleus lopala em untundi, idi chromatin. Okay, so this chromatin condensation will happen and nuclear membrane will disappear. So now see here, this is nuclear membrane. Nuclear and then this one is cell, this is nucleus. Nucleus lopala em untundi, nucleolus. Okay, so nucleolus kakuna idi nuclear membrane kada. So this nuclear membrane will start disappearing. Okay, nuclear membrane will start disappearing. మ్యామ్ మనం బ్రిడ్జ్ కోర్స్ చదవకున్నా మనకు క్లాసెస్ అర్థం అవుతుందా? మంజునాథ్, బ్రిడ్జ్ కోర్స్ అటెండ్ చేస్తే బెటర్. ఓకే, బ్రిడ్జ్ కోర్స్ లో వాళ్ళు బేసిక్స్ చెప్తారు. ఇప్పుడు మీరు 10th to 11th మూవ్ అవుతారు కదా, సో లాట్స్ ఆఫ్ చేంజెస్, దెర్ విల్ బి మెనీ చేంజెస్ యాక్చువల్లీ. అంటే చెప్పే విధానం కూడా మారిపోతుంది. ద సిలబస్ విల్ బి మోర్ ఆఫ్ ఎంసీక్యూ ఓరియంటెడ్. సో సడన్ గా మీరు సిలబస్ స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, కొంచెం మీకు డిఫికల్ట్ గా అనిపిస్తుంది. అందుకే బ్రిడ్జ్ కోర్స్ కవర్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్. ఓకే, సరేనా మంజునాథ్? ఓకే, సో దిస్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ విల్ డిజపియర్. కండెన్సేషన్ ఆఫ్ ది క్రోమాటిన్, క్రోమాటిన్ కండెన్స్ అవ్వడం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ క్రోమాటిన్, రైట్? ఇది ఇట్లా ఓపెన్ అప్ అవుతుంది. ఓపెన్ అప్ అయిన తర్వాత ఇట్లా థ్రెడ్ లాగా కనపడుతుంది. All those thread will be arranged like this. Okay, and center lo there will be one knot kind of thing. So that is nothing but chromosome. Okay, so chromatin is opening up and it is becoming chromosome. Chromosome ante ila untadi nana. Okay, so sister chromatids will be there. So chromosome formation anedi jarugutundi. So ivanni ekkada jarugutadi? A phase lo, prophase lo. Okay, first stage prophase.
So how many stages are there in mitosis? Prophase, metaphase, anaphase and telophase, right? Prophase lo two main things you have to remember. Prophase lo first aithe nuclear membrane disappear avadam. Okay, nuclear membrane disappear aitundi. And inkokati condensation of chromatin. Ee chromatin undi kada, so this chromatin will condense ante open up to become chromosome. These two are important things happening in the prophase. Clear? ఇంకా రిజల్ట్స్ రాలేదు కదా మంజునాథ్? ఏ రిజల్ట్స్ రాలేనా? 10th రిజల్ట్సా? 10th రిజల్ట్స్ రాలేదంటే ఏమైంది? గో ఫర్ బ్రిడ్జ్ కోర్స్. 10th ఎలాగో పాస్ అవుతారు నాన్న మీరు. ఓకే మ్యామ్, మా స్కూల్లో ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళాక మాలాగా ఏంటి నాన్న నోబితా? మ్యామ్, వాట్ ఈస్ బ్రిడ్జ్ కోర్స్? లీలా అమృత, బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఇస్ ఫర్ 10th పాస్డ్ స్టూడెంట్స్. ఎవరెవరైతే ఇప్పుడు 10th క్లాస్ పాస్ అవుతారు కదా, నెక్స్ట్ వాళ్ళు 11th క్లాస్కి ఎంటర్ అవుతారు. సో 10th అండ్ 11th మధ్యలో అది బ్రిడ్జ్ అన్నమాట. ఓకే, సో బ్రిడ్జ్ కోర్స్ అంటే దాంట్లో సింపుల్ బేసిక్స్ నేర్పిస్తారు. 11th క్లాస్ 12th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్లో ఏదైతే కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ కాన్సెప్ట్స్ కోసం ఫస్ట్ బేసిక్స్ నేర్పిస్తారు. ఆ బేసిక్స్ క్లియర్ అంటే మీరు ఈజీగా ఇంటర్మీడియట్ కోర్స్ని అర్థం చేసుకుంటారు అంతే. అందుకే బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఖచ్చితంగా మీరు బ్రిడ్జ్ కోర్స్ అటెండ్ అయితే బెటర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అడ్వైజబుల్ టు గో ఫర్, అంటే ఫస్ట్ గో త్రూ ద బ్రిడ్జ్ కోర్స్. Siddu, you are hungry? No problem, Nana. Please go and have your food if you are hungry. You can eat and watch the class, no problem. I cannot eat and teach, but you can eat and listen. That is possible, isn't it? Ma'am, inter తీసుకుంటా బైపీసీ ఫ్యూచర్. ఎస్ మన లైఫ్ సెట్. అవునా, బైపీసీలో ఏం ప్రాబ్లం లేదు. బైపీసీ తీసుకుంటే కూడా దేర్ ఆర్ సో మెనీ కెరియర్ ఆప్షన్స్. అంటే జనాలు మామూలుగా ఏమనుకుంటారు, ఓన్లీ ఎంపీసీలోని కెరియర్ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నాట్ ద ఫ్యాక్ట్. బైపీసీలో కూడా యూ హ్యావ్ సో మెనీ కెరియర్ ఆప్షన్స్. ఓకే, సో బైపీసీ తీసుకుంటే కూడా దేర్ ఆర్ మెనీ గుడ్ కెరియర్ ఆప్షన్స్. నీట్ కాకుండా, ఎంబీబీఎస్ కాకుండా యూ హ్యావ్ మెనీ అదర్ కెరియర్ ఆప్షన్స్. సో యూ నీడ్ నాట్ వరీ. ఓకే మ్యామ్, పాలిటెక్నిక్ Jashendra, polytechnic ante go for intermediate. That is advisable. Okay, so usually teachers will tell you to go for intermediate rather than polytechnic. So let's see the next question. Prophase lo ardhamaindi kada, what are the two phases, two changes happening in prophase? Disappearance of nuclear membrane, inkokati condensation of chromatin. Clear? Yes. Snehal, hi Nana Snehal, how are you? Next question chudandi. Try to answer the next question, everyone. What you know, you need money. Money కావాలంటే చదువుకోవాలి కదా. Through education also you can earn money. లేకపోతే బిజినెస్ సైడ్ వెళ్ళిపోవడం. Okay, what is the yellowish straw colored fluid that oozes after blood clot? Okay, so blood clot అయిన తర్వాత yellow color, straw color ఎలా ఉంటుంది? లైట్ yellow, very pale yellow. Okay, శారద, బైపీసీ కెరియర్ ఆప్షన్స్ చెప్పండి మ్యామ్. బైపీసీ కెరియర్ ఆప్షన్స్ మీద నేను ఒక వీడియో తొందరగానే చేస్తాను. మేబీ టుమారో ఐ విల్ గివ్ యూ దట్ వీడియో. సో పుల్లర్ సెక్షన్ లో వీడియో మీరు చెక్ చేయండి. చాలా మంది ఇది అడుగుతున్నారు, బైపీసీ తర్వాత మనకు అవైలబుల్ కెరియర్ ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయని. ఓకే, ఐల్ డూ అ సెపరేట్ స్మాల్ వీడియో ఆన్ దాట్. ప్లీజ్ వాచ్ దాట్. సరేనా శారద? ధార్మిక, యువర్ రిలేటివ్స్ ఆర్ సేయింగ్ యూ టు టేక్ ఎంపీసీ. 1 minute. So I am asking ma'am, but I am interested in bio. This decision is very very important. Okay, relatives and family చెప్తారు నాన్న ఎంపీసీ. ఎందుకంటే ఒకటి ఏంటంటే ఎంపీసీలో తొందరగా సెటిల్ అయిపోతారు అని అది ఫీలింగ్ అనమాట. కానీ ఇఫ్ యూ రియలీ లవ్ ద సబ్జెక్ట్ బయాలజీ అంటే మీకు బాగా చాలా ఇష్టం అంటే యూ కెన్ కన్విన్స్ దెమ్ అండ్ యూ షుడ్ బి ప్రిటీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఓకే ఐ క్యాన్ డూ ఇట్. ఓకే, నేను చేయగలుగుతాను, ఐ కెన్ హ్యాండిల్ బయాలజీ
నీట్ ఎగ్జామ్ ఆర్ స్టేట్ లెవెల్ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్స్ అవన్నీ నేను క్లియర్ చేయగలుగుతాను అని ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. అండ్ దెన్ యూ కెన్ కన్విన్స్ దెమ్. టాక్ విత్ యువర్ టీచర్స్, టాక్ విత్ యువర్ సీనియర్స్. ఆల్రెడీ ద సీనియర్స్ ఎవరెవరైతే బైపీసీ చేస్తున్నారు, లేకపోతే సీనియర్స్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ టు ఎంపీసీ, వన్స్ హ్యావ్ అ డిస్కషన్ విత్ దెమ్. అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, ధార్మిక, యూ లవ్ బయో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్ మ్యామ్, ఐల్ గో టు సౌత్ కొరియా. యు ఆర్ గోయింగ్ టు సౌత్ కొరియా, నరిషిత, రియలీ? ఓకే మ్యామ్, బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు ఎంపీసీ వాళ్ళకు? బ్రిడ్జ్ కోర్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది నాన్న ఎంపీసీ వాళ్ళకు. నెక్స్ట్, స్ట్రా కలర్ ఫ్లూయిడ్ అంటే దట్ ఈస్ సీరం, నాట్ ప్లాస్మా. మెనీ ఆఫ్ యూ సేయింగ్ ప్లాస్మా హియర్, దట్స్ యాక్చువల్లీ సీరం. ఓకే, బ్లడ్ క్లాటింగ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దాట్. వాట్ ఈస్ బ్లడ్ క్లాటింగ్? మ్యామ్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సీరం అండ్ బ్లడ్. లిసన్, సీరం అండ్ బ్లడ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు బ్లడ్ క్లాటింగ్ అవుతుంది కదా, దెబ్బ తాకినప్పుడు ఆర్ సమ్ ఇంజురీ అప్పుడు బ్లడ్ లాస్ స్టార్ట్స్. ఓకే, ఎప్పుడైతే బ్లడ్ లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, బ్లడ్ లాస్ స్టార్ట్ అవ్వగానే బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ విల్ బి ఇనిషియేటెడ్. ఆ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఏదైతే బ్లడ్ లాస్ అవుతుంది కదా, అక్కడ బ్లడ్ లాస్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది. ఎలా పాసిబుల్ అయింది అది? బై ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్లాట్. ఓకే, సో బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఏంటి అంటే, అది ఒక క్యాప్ లాగా, ఒక ఢక్కన్ లాగా పనిచేస్తుంది. దట్ ఈస్ క్లోజింగ్ ద బ్లడ్ ఫ్లో. ఓకే, బ్లడ్ ఫ్లోని ఆపుతుంది కదా ది బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో హౌ ఇస్ దిస్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ హ్యాపెనింగ్? చూడండి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ platelets will be there na. So platelets will release one enzyme called thrombokinase. Which is that enzyme? Thrombokinase. Okay, this thrombokinase enzyme will convert prothrombin, okay, prothrombin into thrombin. Okay, so prothrombin is converted into thrombin with the help of thrombokinase enzyme. Thrombokinase enzyme ekkadi nunchi vachindi ante from the platelets. Platelets will release thrombokinase. Thrombokinase enzyme will help in converting prothrombin into thrombin. అసలు ఈ prothrombin thrombin గా మారిపోతుంది. ఎలా? How is this possible? With the help of thrombokinase. Clear? Yes, Hima, you are right. So thrombin, next, this thrombin, what it will do, you know, this thrombin will convert fibrinogen, okay, fibrinogen into fibrin. So next, thrombin will convert fibrinogen into fibrin. Finally fibrin form aitundi kada. How is that fibrin? Itla mesh like structure, network like or mesh like structure. Okay, ఆ నెట్వర్క్ లైక్ ఆర్ మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లో బ్లడ్ సెల్స్ విల్ బి స్టక్. ఆ బ్లడ్ సెల్స్ అక్కడక్కడ స్టక్ అవుతుంది. ఓకే, సో నౌ యు సీ ద బ్లడ్ సెల్స్ హియర్. సో ఇట్ విల్ ట్రాప్ ద బ్లడ్ సెల్స్. ఏదైతే ఫైబ్రిన్ ఫార్మేషన్ అయింది కదా, బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఫైబ్రిన్ ఫార్మేషన్ బ్లడ్ సెల్స్ విల్ బి ట్రాప్డ్. అయితే ఏంటి, బ్లడ్ సెల్స్ ఫ్లో అనేది ఆగిపోతుంది, బ్లడ్ లాస్ విల్ బి స్టాప్డ్. ఓకే, so fibrin plus blood together it is called as the clot. ఈ clot formation అయిన తర్వాత you all might have seen whenever there is some injury. okay, so ఒక చిన్న clot formation అయిన తర్వాత 5-6 minutes 10 minutes తర్వాత దాని చుట్టూ yellow color fluid అనేది ఫామ్ అవుతుంది. that yellow color fluid around the clot is nothing but serum. okay, serum is blood coagulation అయిన తర్వాత whatever is the yellow color fluid, that is serum. Plasma అంటే ఏంటి? So plasma is without blood clotting. ఇప్పుడు if you take blood in a test tube and in that test tube add
యాంటీకోగులెంట్. యాంటీకోగులెంట్ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి. సో the top part will be plasma and కింద all the blood cells will be settled. కింద అయితే blood cells settle అవుతుంది అండ్ పైన ఇక్కడ ప్లాస్మా విల్ బి ఫార్మ్డ్. ప్లాస్మా అంటే ఏంటి అండ్ సీరం అంటే ఏంటి? సీరం ఇస్ ద yellow color fluid formed after blood clotting. కానీ ప్లాస్మా ఇస్ ద yellow color fluid formed like without coagulation or without clotting ఏదైతే ఫార్మ్ అవుతుంది కదా, that is plasma. Okay, clear? Vitamin K is there in what type of food? Okay, so blood clotting సరిగా జరగాలంటే మన బాడీలో ప్రాపర్ ప్లేట్లెట్స్ ఉండాలి. ప్రాపర్ ప్లేట్లెట్స్ కోసం there is one vitamin, that is vitamin K. Vitamin K is very required for proper blood clotting to happen. Okay, so blood clotting సరిగా జరగాలంటే vitamin K has to be there. వైటమిన్ కే దేంట్లో ఉంటుందంటే ఆకుకూరలో. అందుకే మీరు అందరూ ఆకుకూర బాగా తినాలి. ఓకే, సోయాబీన్ ఆర్ మీట్, ఆల్ దీస్ ఆర్ గుడ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ వైటమిన్ కే, బట్ మోస్ట్లీ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్. సో ఇప్పుడైతే ఇఫ్ మమ్మీ గివ్స్ యూ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ ఆకుకూర, మీరు వద్దు చెప్పకుండా దాన్ని తినాలి. ఓకే, బికాస్ దట్ ఈస్ వెరీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. క్లియర్? సో మనకు ఇష్టం లేదు, వీ విల్ నాట్ ఈట్, అవన్నీ పనికి రాదు నాన్న, తినాలి. ఓకే, గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ బాడీ. బ్రోకలీ, అవకాడో అవన్నీ కూడా. ధరణి ప్రియా, గుడ్ మార్నింగ్. ఎస్, ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ యు ఆర్ కమింగ్ టు ద లైవ్. సో clear? Serum and plasma, please remember the difference between serum and plasma. Okay, so serum is formed after blood clotting, yellow color fluid. Plasma also yellow color fluid, but it is formed after and without blood clotting. Okay, right Nana? No Mohan, I am not preparing for DSC. మ్యామ్ ఈ రోజు నుంచి తింటాను మీరు చెప్పాను కదా. ఎస్, వెరీ గుడ్ మోహన్, ఈ రోజు నుంచి తినాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, డాక్టర్స్ యూజ్ విచ్ డివైస్ టు మెజర్ బ్లడ్ ప్రెషర్? బ్లడ్ ప్రెషర్ మెజర్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద డివైస్? కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ మనకి ఇష్టం ఉండవు, కానీ మన హెల్త్ కి అది చాలా అవసరం. అందుకే తినండి. యూ ఈట్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్, దాంతో పాటు అప్పుడప్పుడు ఇవి కూడా తినాలి కదా. మన బాడీ హెల్తీగా ఉండాలంటే వీ హ్యావ్ టు గో ఈట్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్. ఓకే, Hema, thank you so much for that. Okay, yes, Amara, thank you. Sphygmomanometer, very good. So sphygmomanometer is the answer. మీరందరూ డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్స్ ఫస్ట్ ఏం చెక్ చేస్తారు? దే విల్ ఐదర్ చెక్ యువర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ ఆర్ వెయిట్. ఓకే, అంటే బోత్. దే విల్ చెక్ ద వెయిట్ అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్. బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎలా చెక్ చేస్తారంటే ఒక డివైస్ ఉంటుంది, గ్రీన్ కలర్ cloth, they will wrap it around your arm and stethoscope ni use chesi they will measure the blood pressure. Okay, so blood pressure measure cheyadaniki device pair enti? So blood pressure measure cheyadaniki device is sphygmomanometer. Enti nana? Sphygmomanometer. Okay, so sphygmomanometer all of you might have seen, చూసుంటారు. sphygmomanometer తెలుసు కదా. TGRJC కి ప్రిపేర్. ఎస్, ఎలా తెలుసు ఆజాద్ నీకు? మ్యామ్ అవకాడో, బ్రోకలీ సో నైస్, ఐ లైక్ దెమ్. ఎస్ రితిక, అవి నైసే, కానీ ఆకుకూర మెనీ ఆఫ్ యూ డోంట్ లైక్, ఐ నో. సో ఆకుకూర ఇష్టం లేకపోతే కూడా మీరు తినాలి. ఓకే, హౌ మచ్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ 1 ATP? 1 ATP molecule will have how much energy? How much energy is stored in 1 ATP? Come on, tell me. Mohan, 120/80. Yes, normal BP is 120/80 mmHg. ఓకే, mmHg ఎందుకంటే ప్రెషర్ కదా అది. సో ప్రెషర్ కి ఒక యూనిట్ ఉంటుంది, 120/80 mmHg. ఓకే, ధరణి ప్రియా, డెఫినెట్లీ తీసుకుంటాను నానా. సో ధరణి, యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ బైపీసీ, ఇస్ ఇట్? ఓకే, 7200 calories. ఎస్, ఎవరు చెప్పారు ఇది? Who said this answer? Dharmika, very good. Siddu, Leela Amruta, yes.
Ritika, very good, very good. Ishtam ante, that's really good. Next one, question is one ATP molecule. Okay, one ATP molecule will have how much energy? Ante it has 7,200 calories. Okay, how much energy is 7,200 calories, right? Next question, who showed that oxygen is released from water during photosynthesis? Photosynthesis appudu oxygen is actually released from water అని ఏ సైంటిస్ట్ చెప్పారు? ఇక్కడ చూడండి, ఫోటోసింథసిస్ లో వాటర్ ఇస్ యూస్డ్, అలాగే ఫోటోసింథసిస్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ ఆల్సో యూస్డ్. ఓకే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ఇవి రెండు రా మెటీరియల్స్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ కదా. ఫోటోసింథసిస్ అప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ లో వాటర్ రిలీజ్ అవుతుంది, ఇజంట్ ఇట్? సో గ్లూకోజ్, వన్ ఇస్ గ్లూకోజ్, ఆక్సిజన్ అండ్ వాటర్. So whatever water is released here and oxygen, whatever oxygen is released in photosynthesis, ఆ ఆక్సిజన్ దేని నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే వాటర్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా లేకపోతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? మ్యామ్, yes, yes, Nobita, you are psychologist, సరే. So you are into so many professions. So now tell me, who was that scientist? Van Niel. Okay, so Van Niel was the scientist who showed that during photosynthesis water oxygen is released, right? So this oxygen actually comes from the water molecule. ఏదైతే ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా ఫోటోసింథసిస్ అప్పుడు, అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఫ్రమ్ ది వాటర్ మాలిక్యూల్. దాట్ వాస్ గివెన్ బై వాన్ నీల్. ఓకే, ఇష్యూ విచ్ లైవ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? నెక్స్ట్ వన్ హియర్, బైల్ జ్యూస్. ఓకే, సో బైల్ జ్యూస్ హ్యాస్ విచ్ ఎంజైమ్? అసలు బైల్ జ్యూస్ లో ఎంజైమ్ ఉంటుందా? దాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో వాట్ షుడ్ బి యువర్ ఆన్సర్ హియర్? ఆప్షన్స్ చూడండి, పెప్సిన్, రెనిన్, టైలిన్, నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. సో వాట్ ఈస్ ది ఎంజైమ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బైల్ జ్యూస్? ఎప్పుడైతే ఎంసీక్యూస్ అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యూ కమ్ అక్రాస్ దిస్ వర్డ్ నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్, కొంచెం జాగ్రత్త ఉండాలి. ఓకే, సో నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ ఉన్నప్పుడు కేర్ఫుల్లీ సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్స్. How to prevent dry skin on fingers? VV shots, vitamin B complex is required for that. Bile juice contain no enzymes. Yes, Dharani Priya. So bile juice contain no enzyme. Dharani, you are going for MPC or BPC? Can you just tell me that? Dharani? Bile juice kaadu, bile juice. None of the above. Yes, don't talk. Ever nana. Sometimes the timings, okay. Sometimes live schedule ki timings may change, but most of the time it will be this one only. 10 o'clock will be my class or 7 o'clock in the morning. Otherwise, we can also see evening hours lo. Okay, evening hours lo oka class untundi, neet foundation class. Today, neet foundation class is in the evening 6 o'clock. Okay, Dharani, you are going for BPC. Very good. All the best. Chalo. So now look here. Yes, Dharani, we will meet soon. Don't worry. Okay. Now, bile juice contain no enzyme. Bile juice lo enzyme undavu. Endukante ikkada chudandi, asalu bile juice lo enzyme ledante what is the function of bile juice then? If there is no enzyme at all, then what is the function of bile juice? Bile juice is one such digestive enzyme which will not have any one such digestive juice which will not have any enzyme. అసలు ఈ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ లో ఎంజైమే లేదంటే దాని యూజ్ ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, బైల్ జ్యూస్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఎమల్సిఫికేషన్. 2 ఫంక్షన్స్ ఆర్ దేర్. ఒకటి ఎమల్సిఫికేషన్, ఇంకొకటి ఆల్కలైన్. ఓకే, ఎస్ ధరణి.
మ్యామ్ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ అప్పుడు Shravya, you are choosing MPC but still listening to bio class. That's really good to know that. So bio heart, come on, give a bio heart to the session. Session ni kuda like cheseyandi nana. Yes, yes, Shravya, very good. Chalo, bile juice. It ipudu. Yeah, what happened? So whenever we are eating any fat, okay, so fat molecules will be very large actually. So this large fat molecules will be broken down into small fat globules, okay. Large fat molecules will be broken down into small fat globules. Asalu ee large fat molecules small fat globules ka enduku convert avalante, there is one enzyme called lipase, okay. So this lipase enzyme has to work on fat. So lipase action sariga jaragalante, that can work only on small fat globules. Chinna chinna fat globules meedane it can work. Anta pedda pedda fat molecules meeda lipase cannot work anamata. That is the reason large fat molecules are broken down into small fat molecules, okay. So this conversion is known as emulsification. This is only emulsification, and emulsification happens with the help of bile juice, okay. How emulsification is happening? With the help of bile juice. Mohan, okay Mohan. Nobita, what is happening? Again black heart start chesava nana. Okay, so Mohan, you are a new student, new to Vedantu, I think. So this emulsification, bile juice has got two functions. Remember the functions of bile juice. One is turning the acidic medium into alkaline. Ipudu stomach lo acidic food untundi kada, acidic ante because of HCl, the food will turn acidic. Acidic food should be converted into alkaline, because next pancreatic juice or next one entante intestinal juice, if they have to work, then the medium should be alkaline, okay. So acidic to alkaline change cheyadam, that is by bile juice. Yes, Azad, now that's correct. Chat box lo voice breaking up. Chat box lo voice breaking ante, okay, this is alkaline. Inkoka function is emulsification. Bile juice has got two functions. One is changing the acidic medium into alkaline medium. Inkokati emulsification. Clear? Yes, Dr. Nobita. Chalo, next one. This question is over. No enzyme in bile juice. Next question. Among the following pairs, which one is mismatched pair? So ikkada options chudandi. Rabbit primary consumer. Rabbit is primary consumer. Is it correct? Rabbit will eat only plants. So obviously the primary consumer only. Okay. Primary consumer ante enti? Here we have producers. Producers tarvata primary consumer. Primary consumer tarvata secondary consumer. Then we have tertiary consumer. Okay. So primary consumer. First one enti? Producer. This is producer, right? So producers ante all plants are producers. All the plants are producers. Giraffe is primary consumer. Yes, Dharani. Endukante giraffe will eat only plants. Adi plants ne tintundi kabatti adi oka primary consumer. Adi secondary consumer assal kaadu. Okay. So producers are plants. All the plants are producers. Producers tarvata the animals whichever who are eating the plants, they are known as primary consumers. Okay. Producers tarvata emuntundi? Primary consumer, right? Primary consumer tarvata secondary consumer, last low tertiary consumer. Clear? So this should be very clear with example. Ikkada chudandi, rabbit primary consumer, lion carnivore, adi correct undi. Plant is producer. Yes, plants are producers. Giraffe is secondary consumer kaadu. Giraffe is primary consumer. Okay.
Mohan. So you are Sunaina Ma'am student from today. Okay, that's nice. So Mohan, you are in present 10th class batch or 9th class batch? And 9th moving 10th or 10th moving 11th? Giraffe is the answer. Yes, yes. Giraffe only answer. Snehal, what happened? You're so happy. Amara, I'm so sorry, Nana. అప్పుడప్పుడు మెసేజ్ కొన్ని మిస్ అవుతాయి. ఐఎమ్ సో సారీ అమరా. ఓకే చలో నెక్స్ట్ వన్. విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఈస్ కన్సర్న్ విత్ కఫింగ్ అండ్ స్నీజింగ్? అసలు బ్రెయిన్ లో ఏ పార్ట్ లో కఫింగ్ అండ్ స్నీజింగ్ ప్రాసెస్ ఈస్ అసోసియేటెడ్? ఓకే, సో వీ హ్యావ్ 3 parts of brain: forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain lo again we have cerebrum. Midbrain lo it is just connecting forebrain and hindbrain. Hindbrain lo em untundi? Medulla oblongata will be there, then pons varoli, then we have cerebellum. Okay, so all these are parts of hindbrain. Cerebellum ela untundi? Itla chinnaga flower laga, ante that looks like another brain only. Okay, so this one is nothing but cerebellum. Cerebellum looks like this, na? So cerebellum ki inkoka pair cheptara? What is the nickname of cerebellum? Na clinic name. Yes, yes, Dr. Nobita has one clinic Jangam lo kada. Option 4, medulla. Yes, coughing and sneezing answer is medulla. But tell me, cerebellum ki inkoka pair untundi. What is the nickname given to cerebellum? Who will tell me that? అవును, శ్రావ్య, విఘ్నేష్, నోబిత, ధర్మిక అందరు కరెక్టే చెప్తున్నారు. అమర, స్నేహల్. సో మెడ్యులా ఇస్ ద ఆన్సర్. బట్ వాట్ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ ఫర్ సెరిబెల్లం? సెరిబెల్లం కి ఇంకొక పేరు ఉంటుంది, అది ఏంటి? కమ్ ఆన్ టెల్ మీ. సెరిబెల్లం. మోహన్, thalamus, hypothalamus. So all thalamus, hypothalamus are parts of forebrain. Cerebrum undi kada, ee largest part is cerebrum. So just a cerebrum kinda hypothalamus, thalamus will be there. Okay, Amara, thank you so much Nana. Okay, so Amara, you are a new student. Endukante first time nenu chustunnanu aa ID. Small brain kaadu Dharani Priya, little brain. Okay, Dharani, it is actually little brain. Okay, cerebellum is called as little brain because it almost looks like a brain only, na? Brain lagane kanapadutundi ikkada, right? So cerebellum is little brain. Ma'am, I am taking BPC. Very good. Evaru? Hima. Chalo. So all our bio buddies, we will have a an army. Okay, chalo, little brain. Very good. Next question. In which of the following, look here, formation of urea takes place? Options are kidney, lungs, liver, intestine. Come on, tell me the answer for this. In which of the following urea formation takes place? Okay, okay, Nobita. Dharani. Yes. So Ritika, chalo. Swati, Karthik. Kidney. Mohan, the rebel star. You have told kidney. Be careful when you attempt MCQ. MCQs చాలా డేంజర్, అసలు బాగా డేంజరస్ గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఏదో ఒక ఆప్షన్, ఏదో ఒక క్వశ్చన్ లో ట్విస్ట్ ఉంటుంది. రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ? విచ్ ఆర్గన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యూరియా టేక్స్ ప్లేస్? అసలు ఏ ఆర్గన్ లో యూరియా ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది? ఇక్కడ యూరియా ఫిల్ట్రేషన్ ఇస్ నాట్ ద క్వశ్చన్. యూరియా ఫిల్ట్రేషన్ కాదు, యూరియా ఫార్మేషన్ అన్నమాట. సో యూరియా ఫార్మేషన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ లివర్, యూరియా ఫిల్ట్రేషన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ కిడ్నీ. అంటే దాట్ పర్టికులర్ యూరియా విల్ బి ఫిల్టర్డ్ అవుట్. యూరియా ఒక వేస్ట్ మెటీరియల్, మన బాడీలో ఒక మెటబాలిక్ వేస్ట్ అన్నమాట. సో దట్ యూరియా రిమూవల్ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ, that is happening in the kidney excretion process ద్వారా. We have like majority of the waste material in our body is urea. అందుకే యూరియోటెలిక్ animals, we are యూరియోటెలిక్ animals. కానీ what is this one? లివర్. లివర్లో యూరియా ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అండ్ కిడ్నీలో యూరియా ఫిల్ట్రేషన్ విల్ హ్యాపెన్. లివర్. ఎస్ శ్రావ్య, వెరీ గుడ్. ఈషు,
కరెక్ట్. మ్యామ్ లైవ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? విచ్ లైవ్ నాన్న? దిస్ పర్టికులర్ లైవ్ 10:30కి స్టార్ట్ అయింది. ఓకే. గుడ్ మార్నింగ్ నోహేర్, హౌ ఆర్ యూ? అనిమే నాని. లివర్ లో యూరియా ఫార్మేషన్ విల్ హ్యాపెన్ అండ్ యూరియా ఫిల్ట్రేషన్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద కిడ్నీ. ఓకే, నెఫ్రాన్ విల్ ఫిల్టర్ ది కిడ్నీ. కానీ వాట్ అబౌట్ లివర్ లో ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇక్కడ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్. మెడ్యులా ఆబ్లింగేటా ఇస్ దేర్ నా? మెడ్యులా ఆబ్లింగేటా ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ సెంటర్ ఫర్ కార్డియాక్ రెస్పిరేటరీ యాక్టివిటీ, కఫింగ్, స్నీజింగ్ అండ్ వామిటింగ్. ఓకే, కఫింగ్, స్నీజింగ్ అండ్ వామిటింగ్, these functions are related to medulla oblongata only. Swallowing also, all these reflexes are related to medulla oblongata. Okay, if they ask you the question, sneezing, coughing, vomiting, swallowing, all these are associated with what kind, which part of brain? Answer is medulla oblongata. Clear? Medulla oblongata. మంచి జాబ్ చెప్పండి మ్యామ్. మంచి జాబ్ అనేది ఏముండవు. ఎవ్రీ జాబ్ ఇస్ గుడ్ ఓన్లీ. It all depends on your interest. It all depends on your goals, passion. If you are really passionate about some technology or something, you can go for MPC. If you want to be a doctor or biology ante chaala ishtam ante, go for some biology related career. Okay, it all depends on your interest. మ్యామ్ ఎంపీసీ వాళ్ళకి బయాలజీ అవసరమా? లేదు నాన్న, ఎంపీసీ తీసుకుంటే యూ నీడ్ నాట్ రీడ్ బయాలజీ. కానీ పాలిసెట్, టిఎస్ పాలిసెట్ లో బయాలజీ ఇస్ దేర్, యూ హ్యావ్ టు స్టడీ బయాలజీ ఫర్ పాలిసెట్. మ్యామ్ ఎంపీసీ ఎస్. నెక్స్ట్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి? డెవలప్మెంట్ వితౌట్ డ్యామేజింగ్. ఓకే, సో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏదైతే రిసోర్సెస్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ రిసోర్సెస్ ని ప్రాపర్ గా యూజ్ చేసుకోవడం అండ్ వీ హ్యావ్ టు సేవ్ ఇట్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. ఓకే, ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కోసం సేవ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ దాన్ని కొంచెం జుడిషియల్లీ యూటిలైజ్ చేయాలి ఈ ప్రెసెంట్ జనరేషన్ లో. అది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కి ఒక లోగో కూడా ఉంటుంది. ఆ లోగో ఏంటంటే వన్ అడల్ట్ అండ్ వన్ చైల్డ్, దే విల్ బి హోల్డింగ్ హ్యాండ్. ఆ లోగో చూసారా? సో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ ద రిసోర్సెస్ ఇన్ సచ్ ఏ వే సో దాట్ ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఫర్ ది ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఆల్సో. అంటే యూ షుడ్ నాట్ డూ వేస్టేజ్ ఆర్ యూ షుడ్ నాట్ డ్యామేజ్ ఇట్. ఓకే, డెవలప్మెంట్ దట్ మీట్స్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసెంట్ వితౌట్ కాంప్రమైజింగ్ ద అబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్. ఓకే, ఫ్యూచర్ జనరేషన్ తో అసలు కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా, అంటే వీ షుడ్ సేవ్ ఇట్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్ and as well as we should meet our needs also. That is sustainable development. Okay, so wastage should not happen, right? Next, fossils of dinosaurs, ketosaurs are collected from dash district in Telangana state. Asal Telangana state lo Adilabad district lo Yamnapalli village. Okay, anybody from Yamnapalli village? Srilata, welcome Nana Srilata. Okay, Nobita, Mr. Challenger. So look here, Adilabad lo Yamnapalli village lo akkada fossil evidences like dinosaurs, ketosaurs fossils were found. Okay, this is one interesting question from this chapter, evolution chapter nunchi. Okay, ma'am, next live eppudu? Mohan Rebel Star. Next live will be today evening 6 o'clock. So we have NEET Foundation Nutrition MCQs anmata. So tappakunda adi attend avandi. Very, very important class. The concept of ecological pyramid was first introduced by, okay, so ecological pyramid, ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ 10th క్లాస్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్, పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో ఇది బాగా అడుగుతారు కదా. సో ecological pyramid example, scientist who proposed this one, ecological pyramid. First time ecological pyramid was proposed by which scientist?
Amara, inter ki government college better, ma'am? Yes, yes. Government college, you can go for private college also. It depends, Nana. Okay, Sarita. Sarita, you want to be a teacher? That's really good. See, being an educator also is a very good profession actually. Okay, so you can go for that also, no problem in that. But ఏదైతే కోర్సెస్ మీరు చేస్తారు కదా మీ గ్రాడ్యుయేషన్, ఓకే, వాట్ ఎవర్ డిగ్రీ యూ ఆర్ డూయింగ్, డూ ఇట్ ప్రాపర్లీ, ట్రై టు బి ద టాపర్ ఇన్ దాట్. ఓకే, సో దాట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఎప్పుడు? ఇట్స్ దేర్. శ్రావ్య, చార్ల్స్ ఎల్టన్, ఎస్. సో ఇకలాజికల్ పిరమిడ్ వాస్ గివెన్ బై proposed by Charles Elton. It was first proposed by Charles Elton. Okay, so this is ecological pyramid. Ecological pyramid lo base lo primary producers will be there. So which are the primary producers? Primary producers are the plants. Okay, plants are the primary producers. So plants will be eaten by primary consumers. Okay, plant eating animals. ఏదైతే plant eating animals will be there na, so those plant eating animals will be, they will be the primary consumers. And suppose a goat is there, goat is primary consumer, and tiger will be eating the goat, right? Okay, or we can take example of grasshopper and frog. So plants will be eaten by grasshopper. Okay, grasshopper will be eaten by frog. Frog will be eaten by snake, suppose. Okay, so ilage primary consumer, secondary consumer, then tertiary consumer. Okay, never die. Time cheppandi ma'am. 6 o'clock, evening 6 o'clock. MCQs. Okay, nutrition MCQs, not only neat, it is also useful for anybody who is preparing for POLYCET. And also present 10th class students ki kuda useful gaane untundi. Next question, reproduction by means of parthenogenesis. What is parthenocarpy? What is parthenogenesis? So there are two terms, parthenocarpy and parthenogenesis. Okay, so basically both are similar only, but parthenocarpy happens in the plants. Parthenocarpy దేంట్లో జరుగుతుంది అంటే plants లో. Parthenogenesis happens in animals. Okay, parthenogenesis వచ్చేసి animals లో, పార్థినోకార్పీ వచ్చేసి ప్లాంట్స్ లో, రైట్? పార్థినోకార్పీ అంటే దీంట్లో ఏమైతుంది నాన్న, ఇక్కడ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ ప్లాంట్ వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే, సో ఫర్టిలైజేషన్ కాకుండా ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది. పార్థినోజెనసిస్ లో స్పామ్ అండ్ ఓవమ్ ఫర్టిలైజేషన్ కాకుండా ఒక కొత్త ఆర్గానిజం డెవలప్ అవ్వడం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ ఇక్కడ చూడండి సీడ్లెస్ గ్రేప్స్. ఈ మధ్య గ్రేప్స్ ఆర్ సీడ్లెస్. అలాగే వాటర్ మెలన్, సమ్మర్ సీజన్ లో యూ ఆల్ మైట్ బి లవింగ్ వాటర్ మెలన్ దీస్ డేస్. ఓకే, సో వాటర్ మెలన్, కొన్ని వాటర్ మెలన్ లో సీడ్స్ విల్ నాట్ బి దేర్, సో దే ఆర్ సీడ్లెస్ వాటర్ మెలన్. ఓకే, సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే, ఫర్టిలైజేషన్ కాకుండా, ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఏంటి, మేల్ గ్యామెట్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజన్ అయితేనే సీడ్ ఫార్మ్ అవుతుంది, and then a fruit formation will be there. కానీ ఇక్కడ ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే, ఫర్టిలైజేషన్ లేకున్నా ఫ్రూట్ డెవలప్మెంట్ అవ్వడం, దట్ ఈస్ పార్థినోకార్పీ. పార్థినోజెనసిస్ ఏంటి, ఒక న్యూ ఆర్గానిజం డెవలప్ అవ్వడం ఫ్రమ్ అన్ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఓవమ్. అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఓవమ్ నుంచి ఒక న్యూ ఆర్గానిజం డెవలప్ అవ్వడం, దట్ ఈస్ పార్థినోజెనసిస్. ఓకే మ్యామ్, నేను మీ ఎంఐ మళ్ళీ టెలిగ్రామ్ అడిగిన క్వశ్చన్
Okay, okay, Dharmika, I will ask that. Okay, give me some time. Ma'am, 100% ఎప్పుడు full. Okay. Dinesh, అర్థమైందా parthenogenesis and parthenocarpy? So parthenocarpy is happening in the plants and parthenogenesis in animals. Animals లో examples కొన్ని మనం చూడొచ్చు. Honeybee లో parthenogenesis will be there. Honeybee కాకుండా there are some examples like aphids లో కూడా parthenogenesis will be there. అందుకే bees is the answer here. Parthenogenesis is seen in honeybee, aphids. సరేనా? Dharani Priya, కాదు నాన్న, that is a different thing. Plants and animal differentiation we must remember. Okay, just once read this paragraph. Okay, so parthenocarpic, fruit development without the process of fertilization. This phenomena is called parthenocarpy. So parthenocarpy లో seedless fruits are formed. Okay, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాన్న, సరేనా? అండ్ ఇక్కడ చూడండి, process of development of young ones from unfertilized gametes is called parthenogenesis. Okay, so process of development of young ones from unfertilized gamete. Actually animals lo gamete fertilization aithe, male and female gamete fertilization aithene young one produce aitundi kada, kani ikkada without gamete fertilization new organism is forming, that is parthenogenesis. పార్థినోకార్పీ అంటే ఏంటి? సీడ్లెస్ ఫ్రూట్ ఫామ్ అవ్వడం. ఇక్కడ చూడండి, సో డెవలప్స్ ఇంటూ అ ఫ్రూట్ వితౌట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే, ప్లీజ్ ధరణి రీడ్ దిస్ పేజ్. ఈ పేజ్ లో పార్థినోజెనెసిస్, పార్థినోకార్పీ గురించి సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ గివెన్, రైట్? వన్స్ గో త్రూ దాట్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, పార్థినోకార్పీ, పార్థినోజెనెసిస్. ఓకే, 15 more minutes we will close the class. అయిపోతుంది 1 o'clock. ఓకే, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ ఐ థింక్. ఎస్, వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అంటే ఇంకొక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వచ్చేసి పార్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ లో ఫీమేల్ పార్ట్స్, వాట్ ఆల్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఫీమేల్ పార్ట్ అండ్ వాట్ ఆల్ ఆర్ దేర్ ఇన్ మేల్ పార్ట్. సో ఒకసారి ఫ్లవర్ డయాగ్రామ్, లెట్స్ లెర్న్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. సో దిస్ ఇస్ ద థాలమస్. థాలమస్ తర్వాత ఇదేంటి? పెడిసిల్. ఓకే, every flower will have a stalk. ఆ స్టాక్ ని ఏమంటాం నాన్న? పెడిసిల్. ఓకే, అండ్ హియర్ we have చిన్న చిన్న ఇట్లా సెపల్స్. ఈ సెపల్స్ గ్రీన్ కలర్ లీఫ్ లాగా ఉంటుంది కదా, ఎప్పుడైతే మీరు ఒక ఫ్లవర్ చూస్తే కనుక దాని కింద గ్రీన్ కలర్ స్ట్రక్చర్స్ విల్ బి దేర్. సో అది ఏంటంటే సెపల్స్. ఓకే, సెపల్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్యాలిక్స్. దాన్ని మనం క్యాలిక్స్ అనొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద పెడిసిల్. ఇదేమో థాలమస్. ఒక ఫ్లవర్ లో థాలమస్. దిస్ ఆర్ సెపల్స్. ఓకే, సెపల్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్యాలిక్స్. ఏమంటారు సెపల్స్ ని? క్యాలిక్స్. క్లియర్? ధార్మిక, ఐ విల్ ఆస్క్ నానా, అడిగి చెప్తాను నేను. ఓకే, ఏపీఆర్జేసి బైపీసీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఆనంద్, ఏపీఆర్జేసి స్టూడెంట్స్ కి దిస్ సెషన్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. Next we will draw the beautiful petals. Okay, so all these petals will be there, right? Ila, right? So petals actually also known as corolla. Petals ante corolla, daniki inkoka పేరు అన్నమాట. And in the center we have the female reproductive part. Okay, so this female reproductive part, టాప్ పోర్షన్ is stigma, then style, and then ovary. Ovary లోపల ఏముంటుంది? Ovule will be there. So let's see the parts now one by one. This is nothing but stigma. Stigma కింద ఏముంటుంది? This one is the style. Okay, stigma, style, and ఇక్కడ ovary. This part is ovary. Ovary లోపల ఏముంటుంది నాన్న మనకు? Ovule. Okay, stigma, style, ovary, ovule. All of them together. Okay, all of them together, it is the female reproductive part, also called as carpel or pistil. Okay, this is only carpel or pistil. Gynoecium kuda antaru danni. Okay, pistil, carpel,
or gynaecium. Clear? So from here you can have questions. So question ఏంటంటే female reproductive part. Which are the female reproductive part? Then we can write stigma, style, ovary. Ovary లోపల ఏముంటుంది? Ovule. Those are the female reproductive part. అంటే carpel or pistil. Now see here. ఇవి కాకుండా it will have male reproductive part. Okay. So ila. So this is the male reproductive part. So there will be many male reproductive parts like this. So ఒకసారి labeling చేసి చూద్దాం. This one is the filament. Okay. What is this? Filament. This one is the anther. Filament and anther. Okay. On the anther there will be dust like powdery substances called pollen grains. Okay. Anther meedane, on the top of anther, pollen grains will be there. Clear? So these two parts, anther and filament, together it is known as stamen. Clear? So anther and filament together it is called as stamen. Stamen is the male reproductive part. Okay? And carpel or pistil is the female reproductive part. Male reproductive part is also known as androecium. Female reproductive part is also known as gynaecium. Clear? Taruni, stamen male part. Aunana Ravalika, pollen grain. Anand, pollen grain will have the male gamete. Ikkada pollen grain powdery substance untundi kada. Dantlo undedi enti male gamete. And female gamete ekkada untundi? So female gamete will be here in the ovule. And male gamete will be here. So transfer of male gamete ante pollen grains from anther to stigma. Anther నుంచి స్టిగ్మా కి ఏదైతే మేల్ పోలెన్ గ్రెయిన్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది కదా, that transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination. ఆ టర్మ్ పేరేంటి? That is pollination. Okay. సో ఇక్కడ సేమ్ ఫ్లవర్ లో పాలినేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి this is self pollination. Self pollination జరగాలంటే the flower has to be bisexual. Bisexual flower లోనే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. క్లియర్? Gangadhar, hi Nana. So this was a small concept. From here questions are always asked. MCQ questions are asked. So ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు క్లియర్ గా ఉండాలి. సెల్ఫ్ పాలినేషన్, క్రాస్ పాలినేషన్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో ట్రై టు లెర్న్ దట్. If pollination happening in the same flower, that is self pollination. Two different flowers, that is cross pollination. Two different flowers of the same plant, లేకపోతే two different flowers of different plants, అప్పుడు కూడా అది కరెక్టే. క్రాస్ పాలినేషన్. మ్యామ్ ఏపీకి బయాలజీ లేదు మ్యామ్. అవును, పాలిసెట్ లో బయాలజీ లేదు మోహన్, కానీ టిఎస్ వాళ్ళకి బయాలజీ ఉంటుంది. అండ్ ఏపీఆర్జేసీలో బయాలజీ ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ క్లాసెస్ ఏపీఆర్జేసీకి కూడా యూస్ఫుల్ గానే ఉంటుంది. ఓకే నోబితా, చలో. అవును నానా, ఏపీకి బయాలజీ లేదు. ఏపీ పాలిసెట్ లో బయాలజీ లేదు, టిఎస్ పాలిసెట్ లో బయాలజీ ఉంటుంది. APRJC and TSRJC, both of them will have biology. Clear? Chalo. So with this we complete today's class. So 2022 nunchi 2020 nunchi 2024 papers we have completed all the question papers ante previous year questions, PYQs. Okay. Next POLYCET class lo I'll be giving you the important topics for POLYCET. E important topics biology lo e important topics matrame meer prepare aithe you will definitely get good marks in biology. Okay, high weightage topics or important topics in bio I will be discussing in the next class. Okay, so that's all my dear students. We will close the class here. And TSRJC exam kosam English classes. Yes sweetie, TSRJC APRJC kosam English classes, konni English grammar kachidamga teeskuntanu, konni grammars meeku cheptanu. Sexually transmitted diseases, Ravalika, STD or sexually transmitted diseases lo it can be caused due to, remember STDs, they can be caused due to virus
or bacteria, both. Only virus ante kaadu nana. So virus lo example HIV, AIDS, and bacteria lo you can write syphilis and gonorrhea. So STD is sexually transmitted disease. They can be caused both by bacteria or virus. Virus example HIV, AIDS. Bacteria ద్వారా cause అయితే దాని example వచ్చేసి this one syphilis and gonorrhea. By Dharani, by Prasunna, Kaushal kada. Okay. Week quiz. Shravya, biology week quiz will be on Wednesday, 8 o'clock, evening 8 o'clock. Okay? Chalo, bye bye everybody. So, మీరందరూ ఛానల్ని ఫాస్ట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి ఎవరెవరైతే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు. అండ్ టెలిగ్రామ్ పీడిఎఫ్ కోసం ఎవ్రీ సెషన్ పీడిఎఫ్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్. సో తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వాలి. All the new students, you can join Instagram also. All your teachers are available on Instagram. మన వేదాంతు తెలుగు 8 and 10 ఛానల్ది ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ ఫాలో దట్ పేజ్. అక్కడ నుంచి మీరు మీ టీచర్స్తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. వాట్సాప్ కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఫర్ ఆల్ ది లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. ఓకే, ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్ లింక్స్ వచ్చేసి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. మీరు క్లిక్ చేసి జాయిన్ అవ్వచ్చు దాంట్లో. దట్స్ ఆల్, బై బై. ఎస్, ఈవినింగ్ కలుద్దాం మళ్ళీ. ధార్మిక, దేవాంశ్ అండ్ మోహన్. తినలేనా? ఇప్పుడు తింటాను. చలో ధార్మిక, బై బై ఎవ్రీబడి. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ అగైన్ విత్ MCQs ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్. ఓకే, చలో, bye everybody.